O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Olá, boa noite. Meu nome é Ana Romã, eu sou uma das organizadoras do seminário. Hoje a gente está na última sessão do 4º dia de seminário e eu vou convidar a Elizabeth e o Eduardo para subir no palco. Bom, Elizabeth Povinelli é professora de antropologia e estudos de gênero na Universidade de Colômbia, onde ocupa a cátedra Franz Boas. Tem doutorado em antropologia pela Universidade de Yale, foi diretora do Institute for Research on Women and Gender e co-diretora do Center for Study of Law and Culture. Membro da American Academy em Berlim e da Australian Academy of the Humanities. E ela também é uma das fundadoras do Caribbean Film Collective, premiado internacionalmente. Autora de 8 livros, Povinelli recebeu o prêmio Lionel Trilling em 2017 por Geontologias, um Hacking para o Liberalismo Tardio. E eu vou chamar o nosso outro convidado, Eduardo Góes Neves. O Eduardo é graduado em História pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Antropologia pela Universidade de Indiana e livre-docente pela Universidade de São Paulo. Professor titular e diretor do Museu de Arqueologia... Livre-docente pela Universidade de São Paulo. Professor titular e diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Membro da comissão editorial do Annual Review of Anthropology, ganhador do Prêmio de Pesquisa de Shanghai Archaeology Forum em 2019. Autor dos livros Sob o Tempo do Equinócio, 8.000 anos de História na Amazônia Central e Arqueologias da Amazônia. Bom, eu vou começar explicar um pouco a dinâmica de hoje. Cada um deles vai ter 40 minutos de fala. Eu vou fazer uma breve introdução para contextualizar um pouco vocês nesse seminário. Acho que tem muita gente aqui que não estava conosco esses últimos dias. E, em seguida, eu vou passar para os dois. E depois a gente vai ter algumas sessões de perguntas. A gente preferiu privilegiar esse momento de conversa com vocês. Esperamos virem perguntas. Então, se inscrevam. A gente vai ter 2 ou 1 rodada, a depender do tempo. E, em seguida, Elizabeth e o Edu vão estar aqui para assinar livros, porque temos o lançamento do livro da Elizabeth no Brasil. Então, a gente, depois da conversa, vai ter um momento lá fora de assinaturas de livros. Bom, eu vou, então, só fazer essa introdução e já passo para você. So, just a second. I'm going to just introduce you and then, yeah. So, desculpa, gente, a portuguesa agora. O seminário Ensaio para o Museu das Origens, Políticas de Memória, é um desdobramento da exposição quase homônima realizada entre setembro de 2023 e janeiro de 2024, no Instituto Tomiotaki e no Itaú Cultural. O ponto de partida para a exposição e para esse seminário foi a proposta de fundação do Museu das Origens por Mário Pedrosa, uma das vozes mais influentes da transformação na arte e na sociedade brasileiras do século XX. Desenvolvida durante as mobilizações pela reconstrução do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, após o incêndio de 1978, a proposta de Mário Pedrosa envolvia a reconstrução do MAM a partir da união de 5 museus.
o Museu de Arte Moderna, o Museu do Índio, o Museu de Imagens do Inconsciente, o Museu do Negro e o Museu de Artes Populares. Peço desculpas para quem está aqui e já ouviu essa história algumas vezes esses dias, mas acho que é importante contextualizar de onde vem esse seminário e para onde a gente está indo. A proposta de Pedrosa não foi levada adiante, mas as questões levantadas por ele dizem respeito aos nossos tempos. Com o seu projeto, Pedrosa indiretamente nos pergunta: como criar instituições de memória que possam enfrentar as complexidades das nossas origens e as tensões sociais e políticas do presente? Com essa provocação em mente, realizamos a exposição, que buscou conectar passado e futuro, destacando gestos de resistência e preservação em diferentes geografias. E que, mais do que uma reunião de acervos, funcionou como uma trama que entrelaça histórias. Nesta ocasião, agora, nesse seminário, nós damos continuidade a este movimento de entrelaçamento e convidamos a todos a aprofundar as reflexões sobre memória, preservação cultural e as narrativas que compõem as nossas origens. Um dos temas que apareceram na nossa exposição foi a relação entre natureza e cultura e o papel das instituições culturais na preservação desses patrimônios. Nessa mesa, buscaremos, a partir da escuta desses dois convidados, refletir sobre a maneira pela qual museus e iniciativas culturais podem atuar na salvaguarda não somente de artefatos e expressões culturais, mas também nas memórias e saberes ligados ao nosso planeta, reconhecendo-o como um espaço de memória. Perguntamo-nos como as instituições museológicas podem repensar suas práticas para incluir perspectivas que transcendem as dicotomias entre vida e não vida, ou entre humano e não humano. Quais são os desafios e as possibilidades de reconhecer a Terra não apenas como um recurso natural, mas como guardiã? No contexto brasileiro, essas questões ganham ainda mais relevância diante dos debates sobre restituição e contracolonial. Como lidar com os legados coloniais que fundamentam parte da nossa forma de pensar e também a parte de como se estruturam nossos museus? De que maneira a preservação das memórias das populações indígenas, das comunidades tradicionais e a luta pela soberania cultural podem informar novas políticas institucionais e museológicas? Bom, para aprofundar essas reflexões, temos a honra de receber na conferência hoje a Elizabeth e o Eduardo. Em termos de dinâmica, nós vamos seguir em uma apresentação de 40 minutos de cada um dos convidados e um bloco de 3 perguntas que serão respondidas por eles. E se a gente tiver tempo, essas perguntas vão ser respondidas. E eu tenho um recado da lojinha lá fora. Quem quiser comprar livro para a Elizabeth assinar, por favor, tenta comprar durante a conferência, porque senão a gente vai ter uma superlotação lá fora. Então, bom, eu passo para a Elizabeth, primeiro, para começar a nossa conversa, e depois para o Edu. Muito obrigada novamente. Really? I'm not. Okay. I think it's No, really. It's on? No, it's on? Yeah. Yeah, okay. Good. It's wonderful to be here tonight and reflect on the questions about how to think about the Earth as an archive, to reflect on what we might mean by origin, and to try and indeed put into relation the various archives of the Earth. I'm really, honestly, oops, here we go. When the invitation was extended to me, I was super excited because the conceit of our seminar lies at the heart of a Karabing film collective project that we're calling Rising Tides, Melting Glaciers, by which Karabing, we analyze my paternal ancestral village in the Alps, just below the Dolomites, a village called Corizola, and analyzing how they're trying to remobilize their commons traditions, and more specifically, how they're mobilizing
ancestral rocks that are spirits that can transform into different kind of beings, as a way of trying to create a new economy in the Alps as the glaciers melt. And, oh well. And the glaciers melt, and the economy is built around skiing and around hydroelectric. So we're supposed to have a timing, we're supposed to be more beautiful. It's okay. How they're remobilizing a cultural archive of ancestral rocks. And in particular, what we're trying to figure out is how to think about the relations of dispossession that can be seen from the perspective of my ancestral village in the Alps and Karabing lands in coastal lands in northern Australia. And just very quickly, from Cortizolan perspective, that is from my ancestral country, my Povinellis and Brosis, they trace their history back to 1470. And in growing up in my family, my grandparents, this is all on my father's side, my grandparents would say, Napoleon dispossessed us. Right? And my father would say, we're like Native Americans, Elizabeth. And I would think, we're not like Native Americans. When I arrived at Belyuen, where Karabing live, the reason we could say we're dispossessed, and yet Karabing, indigenous Karabing, and my family do not share dispossession, was that my Povinelli and Brosi Nella family, yes, Napoleon said the commons is over, forget it, but he dispossessed us into possessive individualism. He dispossessed the villages by saying, you're the kinds of humans that can own yourself, own property, and at that time, it's Napoleon, own other people. That is not the way in which Karabing were dispossessed. Okay. So what I want to just do for the next bit of time, 35 minutes, is walk through who are Karabing? What is Karabing? Right? What is that? What are they people? What is Karabing? When did it emerge? And then I'm going to hopefully we'll be able to see something. I don't think the timing's working on this, but then talk about a project that Karabing is working on in an area of their country around these ancestral rock fish traps. And then I'm going to put it into relation to attempts in Cortisolo to capitalize a cultural economy around their ancestral rocks. And the big takeaway of tonight, if there's a big takeaway, is that we, Karabing, do not think we should be comparing what Cortisolo is doing with their ancestral rocks and what Karabing is trying to do with their ancestral lands, nor should we be trying to develop an ontology of non-life, of rocks, but rather what this project does, the rising tides, melting glaciers, these two coexisting ecological formations, as climate collapses, the tides around Karabing coastal areas are rising, and the glaciers are collapsing in Cortisolo. What we want to do instead is not think about relational ontologies, but relational materializations that were put in motion as European ships started invading worlds across the Atlantic and the Pacific. So the big takeaway is going to be
what's the difference between relational ontologies and relational materializations. Okay. So first of all, what's Karabing? So Karabing is an Emi-Angle word. That's one of the languages of this coastal area. There's Emi, Menda, Bachmo, Kiuk, Menda. I said Menda, Moriam, Banisheb. There's tons of languages in this area. And it's an Emi-Angle word referring to when the tides, and the big tides up here, tides are right out and they're about to return. So you say Karabing. That means, right out, it's coming back. Pay attention. It's paired with Karakal, which means when the tide is at its highest, and it's going to start going out. Karabing is, however, for the film collective, a concept. And it's a concept that emerged by the folks inside of Karabing analyzing how they were being trapped by what I've called late liberalism. And just speaking very summarily, late liberalism refers to a period in settler liberalism that started in the 70s and 80s, in which liberal settler states and European diasporas more generally were having their legitimacy threatened by powerful anti-colonial, black power, red power, new social movements, queer, feminists, all these movements, the non-aligned states, all these movements ripping the mask off of civilizational liberalism. That is, liberalism that said, oh, of course we should be dominating the world because we're bringing civilization to other people, right? This way of justifying. And from the 40s, 50s, 60s, these new social movements, anti-colonial movements, these queer, et cetera, black power, red power, they were like, we've never believed this, but they had the material basis now to say no. And what we saw across various states, settler states in particular, a shift in tactic in which settler states like Australia, Brazil, Canada, all the classics, right, said, the apology state said, oh, so sorry, you're right. We were racist. We're so sorry. We apologize. Now we understand that you others who we said we're giving civilization to, have your own civilization, your own culture. Now we're passing laws. So if you just tell us what your culture is and how it contributes to the plurality of human beings, you can have your land back, you can be recognized as worthy, et cetera, et cetera. Of course, the trick is that the state tried to turn radical movements into a liberal politics in which the movements turned to the states to get rights and recognition. So this was, what I initially was working on. This was a way of conserving the power and sovereignty of liberal states under the guise of recognizing the worth of others, right? And this was matched by, of course, this emergence of what we call neoliberal markets or globalization. This went from about in Australia, the 70s, up to around remember the Great Recession? I feel like we've forgotten the Great Recession. Around the Great Recession period, there started emerging, and now we see it all around us, a shift suddenly in what I would call late liberalism, the politics of recognition and the organization of markets, in which right-wing conservative movements started gaining ground and attacking
the very idea of cultural recognition. So I might critique the politics of liberal recognition, but they just attacked it and started claiming the rights of European nativism, white nativism, and et cetera. Now we see, you had Bolsonaro, we had Trump. In Europe, we have multiple instances of this rise of, and the Great Recession, and then COVID, we're seeing a reorganization of markets, right? With a lot more of a kind of xenophobic enclosure. Cottabing emerged right around this time, in about 2009, when a whole group of people from Belleune, which is a little circle up over there, that's Darwin up there, this is center, there was a riot in the community, and a bunch of people became homeless and were living in tents down in this area, which is about 3 hours down through the bush. And they, on the one hand, were facing people who were saying, no, we still want to understand the worth of your culture, right? But just don't tell us anything that makes, this liberal subject, makes us think you're a threat to our way of life. Right? And at the same time, the government, after the Great Recession and other economic disruptions, started re-looking at these lands as potential for mining, right? As a way of solving, so Australia, it was like Australia didn't have a Great Recession because they just opened up indigenous lands to mining and sent it up there. So Cottabing, when about 50 of my family and colleagues were living in the tents, we'd known each other like 25 years by now. And when I go back and forth, when I was there, we're talking about what to do and who to be, because part of the politics of recognition was, say, the state will recognize you if you say you're a kind of social entity, a clan with bounded land, right? Lands we can put boundaries around and say these people own that land, because that form of recognition, this is the 76 Land Rights Act, that form of recognition was very compatible with, very compatible with mining, right? Because the miners loved it. They were like, great, as long as it has a property and someone that we can negotiate with, we're all for it. So Cottabing emerged as a concept in which the group of, wow, don't move, I'm very fidgety, in which a group of a group from Belleune said, let's not identify ourselves as any particular land, not Emi land, not Moriamu, not all these different lands. Let's instead use the word Cottabing, which refers to tides, as an idea or a concept about how we are connected, and within those connections, we come to have belong to different places. So Cottabing as a concept was against the idea of bounded lands, right? So as a concept, it emerged. Now I want to show you these rock fish traps. Oh, here we go. Good. This slide is simply, it's the late liberalism, a way of governing difference, a way of governing markets. And in the Land Rights Act of '76, most of the Land Rights Act is about how traditional owners, like if someone's recognized to be a traditional owner, how they can negotiate with mining companies. So you see in the heart of recognition in liberal settler states is an interest in capital. This was part. Right now, we're not in late liberalism. We do not have the soft recognition of difference anymore. Just in 2023, there was a referendum
put to the Australian people called The Voice. And The Voice, the referendum that the state put to the citizen to vote on, came out of a statement by Indigenous elders called the Uluru Statement of the Heart, in which Indigenous leaders came together in Australia and said, we need to rethink governance. So the state said, Labor state said, yes, we should, they're still in a kind of soft liberalism, we should rethink how to include Indigenous peoples into the governing structure. And they called it The Voice, the referendum on The Voice. And what The Voice was at the heart was to say, we're going to set up a separate chamber in the federal government. So you have a Senate and a House. We're going to have the Voice Chamber, which will be populated by Indigenous elders. And any legislation passed in the House and the Senate, the Voice section can have an opinion about. Note, it can't make its own legislation and it can't veto anything. So it might have been, well, has been called, you can have a voice, but you have no power, right? Even this weak form of legislation was voted down by the Australian public. And I think it's really important to how we think about the Earth as an archive. So let me throwing the paper around. Let me show you, these are somewhat just, okay. Now, back, forward. Okay. So let me tell you, just shift and tell you a little bit about a project that we're working on that directly speaks to how do we think of the Earth as an archive. And again, big point of my talk, how do we not fall into a relational ontology, but rather think about relational materializations. Okay, so the project is pretty simple. There's a point in Katabing lands called Mabuluk, and this is to the left of the screen. That's Mabuluk. And around Mabuluk are these stone fish traps, and this is a close-up picture, and this is a drone picture. That I had heard about it. Everyone in the older generation in Katabing had heard about these fish traps by the parent generation, the grandparent generation. But Mabuluk is very far from. I'm going to try and go back really quick, and just so you get a sense of where we are. It's very far from where they live. See that little dot there? See that big circle? The bottom of the circle, those little points? That's what we're talking about. In 2018, a bunch of us, there's a highway, and then a dirt road, and then a mining road. That kind of is where the bottom of the big circle is. And we bushwhacked a road from the bottom of the big circle up to the bay next to the point. It takes about 7 hours to get there. And some of us had been to this area before on boats. And you could get to the far bottom left through the mining road, but behind those points are huge wetlands. So when we bushwhacked that road, it was the first time that people had been camping in this area a long time. Not that it's pristine, it's got pigs, it's got all kinds of stuff. But it was the first time we actually got there and could sit on the beach. And as a result, when we got there, oops, how do you like this? It's a really great presentation. When we got there, we started, we're going around hunting, fishing, doing what we do. And we started realizing, oh my God, there's a lot of fish traps here, right? So this is, there's like
32, and they're very complex fish traps. We also, when we got there, could more fully embody other stories that the elders, the parents, in my generation, the parents and the grandparents had told about geographical ancestors, how geographical ancestors had shaped the landscape. So, for instance, everybody always knew that Mabuluk, and this is pretty big, Mabuluk is muddy dreaming, or the barramundi fish dreaming. Right? And they always told us, if you go right at the top of this, there's that beach here, and the first little point, they always said, that's the long yam dreaming. And from the boat, it just looks like a little point, so everyone thought it was a joke. It's like long yam is very short. But when we were standing there, and this is again, then we found this picture, but when we're standing there, you can see that long yam had been really long, and it is still really long, but the tide had cut it at some point. Right? So it's still there. And so a group of us went on one of our trips down there, and this was COVID, so I'm back in the US, and they went down and they started mapping how many fish traps and where and why and how. And I was able to get into Australia, and they said, Rex Edmonds, who's in the hat there, the yellow shirt and the hat, he said, look, Beth, go find a marine archaeologist. And because the miners, and there's a lot of attempt to store carbon in that bay there, to drill and put carbon in there. The swamps behind this area, people are looking at it for water extraction, for cotton. And he said, find a marine archaeologist, and maybe we could, depending on, what we think and what they think, we might be able to put a heritage claim over this and block. It's a blocking strategy. So we did. I won't name names, but I found a person who's the top marine archaeologist, and we brought him in the top archaeologist in the Department of Heritage, and we brought them down. And one really thing happened, which was we faced the question of origins, we faced the question of the human and non-human divide, and we faced the way in which all of this is built into state function. So, the first question that we were asked, and anyway, first question that the archaeologists asked us was, what they were interested in, wanted to talk about, was the difference between anthropogenic aspects of the landscape, that is man-made, and natural. And of course, the rest of Cotter being said, tell him that makes no sense. It makes no sense. I said, why am I doing this? We're both doing it. So they would say, no. Yes, humans picked up these rocks and put them here, but the reason they're here is that when the fish lay down, there are many ancestral geography, but when that fish lay down, it set a blueprint, an architecture in place for the ancestors to know how to build the fish trap. So there are pools, right, that exist because of the way this fish lay down. Right? It laid down and it created these pools, and that showed the ancestrally present fish showed the ancestors how then to make these things. Right? So the first was, and we're not winning this argument, because the archaeologist's argument is, well, that's interesting belief,
You know, Beth, that's why you're here. You're the anthropologist. That's not why I'm here. I'm here because my father, Rex, told me to get you. That's why I'm here. So the first was like this unrelenting divide between nature and man-made culture. The second divide that we realized we were still in was between the past and the present. The ancestral as something that happened, right? The human ancestors, or y'all's belief about the fish, right? And what Carabin called the ancestral present. That is, ancestrality as within the imaginary of colonialism, in which indigenous culture was one thing, intact, prior to colonization, and then after colonization, it changed. So these rocks we're also looking at are, they show us what happened before. They're in the before, and we're in the now. Okay, so anthropogenic, nature, this as a governing structure, before colonialism, after colonialism as a governing structure. Now, of course, Carabin listens to this and thinks it's mad. And they, they're like people are, I don't know. Anyways, they say, Beth, take him there and make him look at the rocks. Ask him if they're in the past. But we do. I said, let's all take them. We take them, we look at the rocks. Are they in the past? No, they say. They were made in the past. Look at the rocks. Are they still being made, right? Okay, so the oysters, but we realize these archaeologists also can't see what we can see. They don't see the sweat. Right? They don't see the footsteps that are there. They don't see what we call the ancestral ongoingness. That is the struggle of here, the earth or the land or the ancestral is with, well, us, but with Carabin in the effort to stay in place. The muddy, that coastal point, as an ancestral geography, is in the same struggle as Carabin to stay in place as these tides rise and flood it. To stay in place as an obligation that some humans have to keeping it in place. As a truth that it is a barramundi fish. Right? It's struggling to do that. And our obligation in Carabin is to struggle with them to keep in place. Okay, the ancestral present rather than the ancestral past. The truth of Mabuluk rather than the belief about Mabuluk. Now this takes us to a shift that people in anthropology have really embraced, and that's around, like, we look at this, and I'm talking about Mabuluk. I could talk about Moro Moro or Kaime of Penaji, but you don't know what I'm saying. They're all ancestral geographies, right? They're all struggling to stay in place as the tides rise. And we're comfortable saying relational ontologies, like the more than human, everything. For Carabin, ontology abstracts out a critically important aspect of what they're talking about.
And that is, yes, the struggle to stay in place through obligation, truth, right? And particularly to rethink what we mean by truth. So I understand why a lot of critical art practices and scholars turn to ontology, because in anthropology in particular, the good, I think that what sits under this, and that I think is really right and good, is that they want to get beyond belief. They realize the trap of belief. It's so cute what you guys believe. Like the archaeologists, so cute what you believe. You believe this place is a fish. This whole big point is a fish. And that's a long yam, and that's the stars, and that's, bad dad. We recognize your belief, right? And when people turn to ontology, I think maybe the spirit of it is to say we need to get beyond belief and talk about truth. That is, it's not what, and finally waking up, because it's not like indigenous people, Karabing didn't need anthropologists to say what they were saying is true. Glad you finally heard us. Have been saying forever. This is not a belief, this is truth. That is Mabluk. That is barramundi. That's longing. These fish traps, yes, our ancestors made them because of the way in which these dreaming geographies communicated to them. How do we do it? The reason we don't go to ontology is because it takes truth out of the ongoing struggle between the forces of differential materialization. What do I mean by that? Something very simple. If what the poor archaeologists, you can say anything, but if the archaeologists are able, have the power to interpret these rocks that point as anthropogenic and or natural, past, present, belief, truth, right? Then what you can do to those rocks is one thing, right? If it's just a belief, you can kind of bracket it. You treat it as just a belief. And that includes, can you take something away from it? If Mabluk is a barramundi fish, and that barramundi fish is Rex's father's ancestor all the way back, then you have to do other things. And in this, truth is not about the nature of things, it's about the power to keep in place or alter what you can do to things. And, 5 minutes. And this will slide me to this second big Karabing, when Karabing analyzes, and I think it's important because often, it's like the Karabing's ontology. For Karabing, their struggle to keep their ancestral geography true in the way I'm talking about it is always in a relation of differential materialization with other places. And again, in an easy way, and just to quick summarize, so stay right on time. We're taking this discussion of these, here's some rockfish traps there. Right, so sometimes the archaeologists are very baffled because sometimes they say, it's like, that's clearly a fish trap, that's clearly anthropogenic. That's clear. They don't know what to do with this. And we say, fish trap, it's the fish that made the fish trap. These fish traps, humans made. This fish trap, right? Okay.
it's baffling. Here we see, okay, what you can see, what you can't see. Anyways, okay, so what we are doing in the Rising Tide Melting Glaciers project is to say, look, the same struggle that's going on here at Mabuluk and along the coast is going on in relation to all other points really in the world. Not abstractly, not ontologically, but materially in a sense of materialization. So, we've started going to my village in the Alps. So Karabing, a bunch of, like, maybe 10 of us have gotten there so far. And just very quickly, it's Corisolo, the Dolomites are over here. It's a very small village, but in the Alps, but it's kind of obscured. You see how you go up and there's that little bit of a village area you can see? I can't see anything, I'm blind as a bat, but can you see a little villagey thing in the, yeah. The Val Genova tacks to the left. And Val Genova became, that's my thing, I should say this first, in this whole area, just to give you very quickly, it's too sketchy, this whole area was part of a 800-year commoning tradition that went on from 1027 to Napoleon 1803. And in this period, the Prince Bishop of Trento told all these little villages that they could write up their own rules for how they used their lands. And the people who wrote the rules were the vicini, they were the families of the place. And then they were compared to I forestieri, which were the strangers, who weren't strangers, they just weren't I vicini. And so, and we want to do it here because there's so many, it seems like you could do a comparison, which we don't want to do. Because, like, Povinelli emerged as a nickname, means Povinelli, it's a kind of ricotta cheese. It was a Bartolomeo, and he had a nickname, Little Cheese Guy. But when Corisolo got its Carta, its right to have its own rules, Povinelli turned into a surname, so you could do a lineage. So we could be one of the I vicini to write the rules. And then over time, it split into clans because people wanted to be the head cheese of the family. So, for instance, I'm a Simenos Povinelli. Anyways, it was very precarious, struggly life. There's just... it became in the 1950s, and again, this is very quick, a key point in the modernization of the Alps through the exploitation of the glacier melt. So this is just a diagram. The Val Genova, the creation of these dams and pipes allowed the Trentino and the state, but Trentino in particular, to harness the melting Alps for hydroelectricity, for agriculture, and for bottled water. Right? With the Alps melting, there's a crisis. Oh, and the ski economy. Don't forget the ski economy. Everyone's rich now up there. No skis. What are they going to ski on, right? So hydroelectricity is collapsing. How are we going to what energy is this going to be? The ski economy is collapsing. How are they going to bring tourists in? And the water and agriculture. So one of the things that Corisolo and other villages are thinking about is reanimating old cultural stories about demons and witches who were, the Catholics made them demon and witches. And in particular, these things called Chiatta de Gol that are chicken-footed elves who can transform into these huge glacier boulders in and out. And they think, they think it's fantastic because people, you could say, ooh, go and do eco-climbing on the Chiatta de Gol, right? So Karabing look at this. Oh, and so there, on the one hand, Corisolo is saying,
our rock ancestors, which is just a belief, after all, but it's a belief that we can mobilize for cultural tourism, sport tourism. We can not worry about hydroelectricity anymore because we can go solar and we can have clean energy. So in a nutshell, and to just kind of end, what Kottebing says in a relational materialization, rather than a relational ontology, is don't be tricked into thinking about the ancestral rocks, the more than ancestral worlds, the return to the earth as an archive of cortisol in history. Don't get tricked into thinking about this as a comparative ontology. Oh, they also had ancestral geographies. Rather, pay attention to how, in them deploying their ancestral geography, they are maintaining the relation between truth and belief. Right? They're not really shafted at all. Right? And when they talk about clean energy, ask them where the lithium's coming from, the glass, the copper, the wiring, and you will see that, of course, it's not coming from Europe, who's benefited from the relational materialization of colonialism, in which all the wealth has gone there and the gutting has happened elsewhere. Instead, it's repeating this relational materiality, in which the lithium, that's Belyuen, the lithium is coming from indigenous lands. Right? And you can say all day that this is the archive of ancestors. Geography is the archive of ancestors. And the government and the state and the archaeologists will say, that's an interesting belief. But to have a green energy, we need to dig them up. Thank you. Boa noite, Elizabeth, prazer estar aqui contigo. Eu acho que a sua fala vai permitir uma conversa muito interessante entre nós. Estou muito feliz e queria agradecer a Ana pelo convite, pela Gabi também. Confesso que quando eu fiquei convidado, eu fiquei preocupado, falei, o que eu vou falar, né? Uma conversa com a Elizabeth Povinelli, o que eu posso trazer para essa discussão? Mas é muito bom te conhecer, a gente estava conversando antes e acho que eu vejo muitas possibilidades de convergências entre a gente nessa conversa de hoje à noite. O que eu queria fazer hoje aqui, eu queria dividir essa minha fala, uns 40 minutos, em dois pedaços. Um primeiro pedaço é uma coisa mais, talvez não seja muita novidade, assim, algumas coisas que eu tenho falado há algum tempo já, coisas que têm aparecido para nós, para um grupo de arqueólogas e arqueólogos trabalhando na Amazônia, e que tem um tema fundamental, que é essa questão da paisagem, como essas paisagens elas têm um significado que talvez possam permitir alguma forma de mobilização política numa época de crise socioambiental profunda, como a gente está vivendo agora. Então, a primeira parte, vou contar uma história que talvez já seja um pouco conhecida, e na segunda parte eu queria falar de um projeto também que está acontecendo agora, que é um projeto coletivo, que está sendo uma experiência muito interessante,
não está sendo uma coisa linear, né, cheio de caminhos, né, de desvios, mas tem sido muito interessante, e que, no meu caso, assim, parte de uma situação de, eu diria, preocupação, alguns anos atrás. Eu posso falar, talvez, de desespero, assim, né, frente aos inúmeros problemas que a gente tem atravessado no mundo, né, e cada um fala a partir do seu canto. O meu canto é falar do Brasil e da Amazônia. Então, para não perder muito tempo, eu queria passar para os slides. Thank you. Então, assim, rapidamente, eu acho que para quem não é muito familiarizado, né, sou um arqueólogo, trabalho na Amazônia, né, eu queria falar um pouco sobre, né, essa figura que é uma figura fundadora da antropologia brasileira, que é o Carl von Martius, que era um naturalista bávaro que veio para o Brasil em 1817, quando o príncipe, então o príncipe Dom Pedro, se casou com a imperatriz Leopoldina, que era uma princesa Habsburgo, da Alemanha, da Áustria, e ele veio como parte, né, um grupo de cientistas importantes vieram acompanhar a princesa Leopoldina. E o von Martius fez uma viagem de 3 anos, saiu do Rio de Janeiro, atravessou o Brasil e foi parar lá nos confins da Amazônia. E uma coisa que chamou a atenção dele nessa viagem era a diversidade linguística que ele encontrou entre os povos indígenas que vivem até hoje nessa região. A gente sabe que, como é o caso da Austrália também, né, e da Melanésia, a diversidade linguística na Amazônia indígena ela é imensa, e não existe nenhuma razão muito clara, biológica, adaptativa, para explicar isso. E o von Martius explicou como essa diversidade. Eu vou falar meio rápido aqui, como, na verdade, o reflexo de levas de populações que vieram de centros mais avançados de civilização aqui no continente, que chegaram às regiões tropicais e que acabaram degenerando. Esse termo é usado na literatura e está presente na literatura arqueológica até o século XX, a ideia de degeneração, né, que essa grande diversidade cultural que a gente infere através da diversidade linguística seria um reflexo de levas de populações que saíram de centros mais desenvolvidos, chegaram nos trópicos e degeneraram para modos de vida mais primitivos, digamos assim. Eu estou seguindo essa, né, obviamente não concordo com isso, né? E a gente sabe que isso está errado, né? Nos últimos anos a arqueologia tem contribuído para mudar um pouco esse quadro através de uma série de contribuições importantes. A gente sabe que a presença indígena é muito antiga na Amazônia, tem mais de 13 mil anos, que a Amazônia é um centro independente de domesticação e cultivo de plantas, é o centro mais antigo de invenção da cerâmica aqui nas Américas, com mais de um local diferente. Mas mais do que isso, né, que as paisagens, que a Amazônia que a gente conhece hoje em dia, ela foi produzida pelos povos tradicionais, pelos povos originários. E rapidamente aqui embaixo, uma ideia importante, que é essa ideia da abundância. Né, a gente pode olhar para a Amazônia, ao invés de pensar como nessas hipóteses degeneracionistas, de fato, entender que a nossa grande dificuldade, eu vou usar esse termo aqui, mas eu quero problematizar também, ontológica, de olhar para isso, é não conseguir entender essa relação com a produção de abundância, né? Como é que está? Avança. Por exemplo, a gente tem, né, isso aqui, o Rio Madeira, vou mostrar uma outra volta dele daqui a pouquinho, que é um afluente do Rio Amazonas, o maior afluente do Rio Amazonas, do lado esquerdo ali, sítio Teutônio, é um sítio arqueológico que a gente tem escavado já há alguns anos. Esse depósito que vocês estão vendo aqui é um solo que a gente chama de terra preta, formado, um solo super fértil, super estável, produtivo. Nesse caso aqui, ele tem mais ou menos 2.500 anos. Tudo que a gente está vendo aqui é formado pela atividade indígena, né? E esses solos têm uma importância, eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho, mas para mostrar um pouco, reforçar essa ideia de que a Amazônia que a gente conhece hoje em dia, e eu acho que isso vale para outros biomas, eu pensando aqui no Brasil, mas a gente pode estender para outros lugares do mundo, tem uma presença muito forte das populações tradicionais na formação da sua paisagem. A minha conversa aqui, Elizabeth, vai ser mais a partir de uma materialidade que eu chamaria de arqueológica, mas eu concordo plenamente com você, que eu acho que existem outras dimensões importantes que fazem parte dessa conversa, desse diálogo. A gente sabe que a Amazônia é um centro importante de cultivo de planta, de produção de agrobiodiversidade. Tem um monte de planta cultivada no mundo inteiro, hoje em dia, que foi cultivado primeiro na Amazônia. A mandioca, por exemplo, não sei se tem um apontador aqui, tem. Eu estou apontando para cá, né? Então não consigo mais, né? A taioba, a pupunha, amendoim, né? Cupuaçu, guaraná, castanha, abacaxi, batata doce, cacau. Essas plantas foram todas cultivadas desde milhares de anos atrás na Amazônia. E o que é interessante nessas plantas? São raízes, tirando o milho e o arroz, que estão marcados, milho é uma planta que vem da Mesoamérica, né? São basicamente raízes ou são árvores. Tem pouco grão, né? Isso é uma coisa interessante porque, por exemplo, o caso da castanha. Quando a gente começou a trabalhar com essa questão, há uns anos atrás, isso aqui é uma castanheira, castanha do Pará ou castanha do Brasil. Ela tem mais de 500 anos de antiguidade.
A gente sabe que a castanheira é consumida e cultivada há pelo menos 12 mil anos atrás, mas era uma planta que nunca foi domesticada. E você conhece muito bem essa conversa. Às vezes nós, arqueólogos, ficamos presos a discussões muito tipológicas, evolucionistas. É o fato de ela ser uma planta cultivada há tanto tempo e nunca ter sido domesticada, durante um certo tempo, criava um problema interpretativo para nós. Seria como se esse neolítico tropical fosse um neolítico incompleto, que nunca tivesse se realizado. Mas, na verdade, se a gente volta para essa lista aqui, eu vou ver se consigo fazer, tem um monte de planta que é super importante, que está presente aqui, que ocupa um lugar meio difuso. Elas não são totalmente selvagens e nem totalmente domesticáveis. A arqueologia tradicionalmente se referia a isso aqui como uma espécie de processo incompleto de neolitização. E a gente sabe hoje em dia que é uma lógica diferente, uma outra maneira de operar na natureza, e que está errado tentar colocar essa relação com essas plantas numa perspectiva que seja puramente evolucionista, né? E tem um monte de planta, por exemplo, isso aqui é a batata mairá. Essa batata tem mais ou menos 200 quilos, tem um cacho de banana aqui atrás para servir de escala. Ela é uma planta selvagem, mas é uma planta que é consumida pelos povos indígenas em isolamento, que vivem na região do Médio Purus, lá no Amazonas. Objetivamente falando, ela não foi domesticada, ela é selvagem, mas ela é uma parte fundamental da reprodução social das populações indígenas lá do Médio Purus. E se a gente olha, isso aqui é uma foto de um café da manhã que eu tirei lá no interior do Pará alguns anos atrás. Tem algumas plantas que são exóticas, né? A banana, que foi introduzida, né? O coco, que não é nativo daqui dos trópicos da América do Sul, mas o cacau, a manga também foi introduzida, mas o coco do babaçu, né, o caju, a mandioca, né, a macaxeira, o açaí. Essas dietas baseadas no consumo de frutas e de árvores, né, e de raízes, ela é muito antiga, muito resiliente, ela existe, ela está se transformando muito rapidamente, mas existe até hoje. Outro exemplo aqui, né, o cará roxo, o mamão, a tapioquinha, são todas plantas, raízes, né, ou frutas que têm um consumo que é bastante antigo. E qual que é a consequência disso? Essa ideia de consumo de fruta e de planta e de raiz durante muito tempo. Eu acho que isso influencia a própria composição da floresta. Se a gente olhar hoje para o número de árvores na Amazônia, são mais ou menos 390 bilhões de árvores, agrupadas em 16 mil espécies, só que dessas 16 mil espécies, apenas 227, só 1,4%, totalizam quase metade de todas as árvores. Tem muita diversidade, tem muita árvore, muita espécie, mas tem um número muito pequeno de espécies que são o que a gente chamaria de hiperdominantes, elas estão sobre-representadas. E se a gente olhar para essa lista, qual que é a árvore mais comum na Amazônia? É o açaí. O açaí, que é um super berry, né? O pessoal toma o jiu-jitsu, né? Ela é uma planta que ela é consumida tradicionalmente, e é a planta mais comum na Amazônia. Esse aqui é o açaí do mato, né? E na verdade, isso a gente tem açaí em sítio arqueológico, que mostra que essa é uma planta que é selvagem, que não é domesticada, mas é uma commodity hoje em dia, e que desafia um pouco essa relação, né? Essa separação entre natureza e cultura, e que é sobre-representada no registro por causa dessa relação. Deixa eu só olhar para o meu tempo aqui, calma aí. Só um segundo, eu tenho que olhar para ele, senão ele não... Isso, beleza. Outro exemplo interessante dessa relação, desculpe, essas manchas amarelas que vocês estão vendo aqui, são o que nós chamamos de terras pretas, né? Já mostrei alguma imagem. O que são essas terras pretas? Elas ocupam entre 2% ou 3% da Amazônia. São solos super férteis, super estáveis, que não perdem a sua fertilidade ao longo do tempo, e foram formados pela ação indígena. Começaram, as evidências mais antigas têm mais de 5 mil anos, e aqui dá para ver bem, isso aqui é um solo natural, um latossolo, né, o termo técnico, um latossolo amarelo, dessa região da Amazônia Central, e essas manchas escuras que vocês estão vendo aqui, são esses solos formados pela atividade indígena. E a gente vê que tem um fragmento de cerâmica, que tem muito semente, tem muito resto, muita fauna, muito osso associado a esse tipo de solo. E esses solos são tão importantes que hoje em dia, eu vou usar só para poder falar mais rápido, que eles são um recurso para as populações amazônicas contemporâneas. O pessoal planta eles plantam em cima dos sítios arqueológicos. Essas terras pretas são antigos locais de habitação, são sítios arqueológicos, e porque são solos muito férteis, são procurados para o plantio. Isso aqui é uma roça de mamão que está em cima de um sítio, de verdade, em cima desse lugar aqui, literalmente. Isso aqui é um pedaço, né? Uma fotografia. Opa! E, então, o que mostra o quê? Uma conexão, tirei algumas imagens, muito interessante, entre o passado, o presente e o futuro também.
A gente tem trabalhado com uma população indígena, o povo Tenharim, que vive no sul do Amazonas, uma região que foi atravessada pela Transamazônica, que foi um projeto da ditadura militar dos anos 70, que teve um impacto muito forte. Uma parte dos tenharins foram para a floresta e se recusaram a estabelecer contato com a sociedade nacional. Outra parte vive na beira dessa estrada. E os tenharins plantam milho, eles fazem uma festa muito importante chamada Botawa, em Botawa, e eles dizem que o milho só pode ser plantado nessa região onde tem esse solo antrópico, essa terra preta. Então, essa relação, a terra preta garante aos tenharins a possibilidade de continuar existindo com uma população autônoma num lugar de muito conflito fundiário no presente. O que mostra uma conexão interessante entre o passado, o presente e o futuro. Rompe um pouco essas barreiras entre passado e presente, que são tão... Essa divisão entre passado e presente é uma divisão que é fundacional na arqueologia. E essa experiência interessante com as populações amazônicas mostra que ela não tem muito significado prático, né, heurístico. Bom, o que acontece também? Como sempre, né, arqueólogo adora isso, existem umas tecnologias novas disponíveis. Essa é uma tecnologia muito interessante chamada LIDAR ou LIDAR, que permite o mapeamento de sítios arqueológicos em áreas que estão debaixo de cobertura de floresta. Isso aqui é um exemplo da Zona Maia, na Guatemala. Mas a gente tem aplicação disso em outros lugares da Amazônia. Isso aqui vem da Amazônia equatoriana, por exemplo. Tem algumas áreas de pasto, de floresta. E a gente vê que essa área toda é o mesmo lugar. Esse mesmo lugar está coberto de estruturas geométricas de terra, que são sítios arqueológicos. Então, um lugar que parece uma fronteira de floresta virgem que nunca foi ocupada, tem evidência de presença indígena que chega a 2.500 anos atrás, que mostra que isso é uma paisagem resultante dessa história profunda de ocupação. Isso foi publicado esse ano até, né? O título é meio bombástico, Lost City, né? Saiu na revista Science. Uma cidade perdida que foi encontrada, mas, na verdade, né, é uma densidade muito grande, campos de cultivo, né, esse tipo de coisa. Outro exemplo, também recente, na Amazônia boliviana. Eu estou procurando aqui o meu apontador. Mesma coisa, né? Isso tem mais ou menos 1.500 anos de antiguidade. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui são estruturas artificiais. Isso aqui é uma pirâmide de terra que tem 21 metros de altura, construída até os anos 90, se discutia se isso era natural ou não era. E nós sabemos hoje que as estruturas foram construídas. A gente tem aterros de tamanho diferente, estradas, tudo que vocês estão vendo aqui, que tem algum tipo de elevação, é trabalho de terra feito pelas populações indígenas que vivem até hoje nessa região. Não existe alvenaria na Amazônia. A rocha nunca foi utilizada como material de construção. E, por causa disso, durante muito tempo, os próprios arqueólogos e arqueólogas, né, relutavam, apanhavam um pouco para entender o significado histórico desse tipo de estrutura. Outros exemplos, rapidamente, aqui, se a gente olhar para a foz do rio Amazonas, aqui está a ilha do Marajó, a cidade de Belém, e esses pontos vermelhos aqui todos correspondem ao quê? A locais onde a gente tem evidência da presença de sítios arqueológicos. E como é que são esses sítios na foz do Amazonas? São ilhas artificiais. Isso aqui, por exemplo, é um sítio chamado Teso dos Bichos. Ele tem mais ou menos 250 metros de comprimento por 7 metros de altura. E por que a gente sabe que ele é artificial? Porque ele foi construído pelo... A gente tem essas cores que vocês estão vendo aqui, são camadas construtivas, né? O que a gente tem em cor mais clara são episódios de construção, e essas linhas mais escuras representam eventos de ocupação. Então, a gente tem uma história redundante, sucessiva, de construção e reocupação desses locais nessa área específica aqui, no primeiro milênio da Era Comum, e a produção de uma cerâmica super elaborada, sofisticada, e essas populações eram populações sem agricultura, né? A literatura ensina para nós, os manuais de arqueologia, que sedentarismo, né, a monumentalidade tem que estar ligada à produção agrícola, e a gente não tem nenhuma evidência até agora de agricultura intensiva, pelo menos na região do Marajó. E resumindo isso, então, isso é um artigo que saiu no ano passado, né? A aplicação dessas tecnologias, o que a gente já conhece sobre arqueologia, né, essa ideia de que a Amazônia foi produzida pelos povos indígenas, e também a aplicação dessas tecnologias, dizem para nós, isso é uma sugestão, que existem milhares ainda de estruturas de terra como essas que estão embaixo da floresta, que não foram ainda identificadas pela arqueologia. O que mostra que a presença indígena no passado da Amazônia ela era muito numerosa. A gente calcula que entre 8 e 10 milhões de pessoas viviam na Amazônia na época da chegada dos europeus aqui nas Américas, no final do século XV. Bom,
Isso tudo é muito legal, porque mostra, né, é uma virada interessante, super importante para a arqueologia da Amazônia, acho que traz uma dimensão diferente para a história profunda dessa região, rompe com a ideia de pré-história, né, permite a gente falar em história antiga, história profunda, tem várias implicações que são muito interessantes. Só que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, nos últimos 30 anos, a Amazônia está sendo destruída, de uma maneira como ela nunca foi. Acho que talvez no início dos primeiros séculos da colonização, foi uma época muito violenta. O que está acontecendo nos últimos anos aqui, nos últimos 40 anos, esse slide já tem alguns anos, na verdade, 2021, né? A gente perdeu quase 10%, isso aqui vale para toda a Amazônia, né? 10% de perda da vegetação natural. Se a gente olhar só para a Amazônia brasileira, a gente perdeu 20% da Amazônia. Saiu hoje um dado do MAP Biomas, que é um instituto, né, que trabalha com esse tipo de informação, a gente perdeu o equivalente à área da Colômbia, em toda a Amazônia. É um processo muito violento e muito grande de destruição, que tem um custo humano e socioambiental que é muito profundo. Então, como arqueólogo, quer dizer, eu falei, que adianta a gente saber, né, saber de tudo isso? Isso é muito bacana, é maravilhoso, tem uma discussão conceitual que é muito bacana, mas acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Para tentar usar esse tipo de conhecimento, de alguma maneira, para usar a arqueologia como uma ferramenta, né? Para tentar entender e fazer alguma coisa contra esse processo tão pesado de destruição. E foi, por exemplo, né, a gente tem essa história toda, esses 40 anos, né, de desmatamento, e a gente está sentindo na pele aqui em São Paulo, nesse último ano, os efeitos da mudança climática. Esse aqui é o rio Amazonas, por exemplo, perto das cidade de Tefé, e na época da cheia, né, tá aqui, o rio Amazonas é o maior rio do mundo, 200 mil metros cúbicos por segundo de água lançados do Oceano Atlântico, e esse aqui é o mesmo lugar do ano passado, e está de novo assim esse ano, está seco esse canal aqui do rio Amazonas. Parecia que era uma coisa que ia acontecer só no ano passado, mas porque a gente teve um El Niño, mas está acontecendo esse ano de novo, né? O outro exemplo, eu já mostrei esse slide, esse aqui é o rio Madeira, ele vem lá dos Andes, ele é o maior afluente do rio Amazonas, ele tem uma carga sedimentar, ele sozinho seria um dos maiores rios do mundo, e isso é o rio Madeira há 3 semanas atrás, ele virou um deserto perto de Porto Velho. É claro que 2 usinas hidrelétricas, Santo Antônio e Geral, que foram construídas ali, contribuíram para isso, mas eu jamais imaginei que fosse ver isso na minha vida. Então, essas coisas estão acontecendo na nossa frente de uma maneira muito rápida, e apesar de ser um arqueólogo acadêmico, sou diretor de um museu, estou na universidade, eu acho que é importante a gente pensar em fazer alguma coisa, através do que eu posso fazer como arqueólogo, para tentar agir de alguma maneira, para, para brigar com essa situação. E aí, por causa disso, e tem uma outra questão ainda, só para passar adiante para a segunda parte, que é a questão dos povos indígenas em isolamento. Né? Esse mapa aqui é um mapa da FUNAI, talvez ele não seja muito preciso, ele já tem algum tempo, mas eu tirei ele de uma fonte oficial do governo brasileiro, da FUNAI, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e o que a gente vê aqui em verde são locais na Amazônia onde existe evidência da presença de populações indígenas em isolamento voluntário. E o que a gente vê aqui em amarelo são locais, isso aqui é a Amazônia brasileira, e em amarelo são os outros países amazônicos. Não tem nenhum outro lugar do mundo com um contingente tão grande de populações, de seres humanos, que decidiram continuar vivendo em isolamento, porque existia uma velha ideia na antropologia de que os povos em isolamento estavam esperando os antropólogos chegarem, ou os missionários chegarem, para que o contato fosse estabelecido, ou os arqueólogos também, né? E, na verdade, a gente sabe, tem muita evidência de que as populações sabem da presença das sociedades nacionais e não querem saber de conversa com a gente. Eles estão em isolamento porque querem manter o isolamento. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque é uma coisa única, é uma coisa que não existe, né? É um grande problema político, ético, que a gente tem que resolver aqui na América do Sul. Eu não estou dizendo que a gente vai resolver através da arqueologia, mas é uma questão que a gente não pode esquecer em nenhum momento. E, por causa disso, a gente pensou nesse projeto chamado Amazônia Revelada. E quer fazer o quê? Usar essa tecnologia de mapeamento por LiDAR, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora, para identificar sítios arqueológicos. E o que a gente quer fazer, na verdade, é usar um conceito que ele é muito problemático por uma série de razões, mas a gente está tentando fazer um uso pragmático da ideia de patrimonialização. Porque a lei brasileira ela estabelece que a identificação de sítio, uma vez que um sítio arqueológico é identificado, ele vai compor uma lista de sítios arqueológicos que são teoricamente locais que devem receber uma proteção adicional. Eu não tenho nenhuma ilusão de que isso vai salvar unicamente esses locais, mas, de fato, permite pelo menos a criminalização
daqueles indivíduos ou agentes que estão promovendo a destruição daquele patrimônio. Então, o que a gente fez? Nós somos mais de 20 pessoas, várias instituições aqui do Brasil, de São Paulo, da Amazônia, arqueólogas, arqueólogos, moradores das comunidades onde a gente está trabalhando, a gente trabalha com organizações não governamentais também, não vou falar, né? É um grupo muito grande de pessoas envolvidas, mas basicamente a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer, estamos fazendo já, na verdade, a gente está fazendo sobrevoos, usando essa tecnologia, em áreas localizadas ao redor do arco do desmatamento da Amazônia. Se vocês olharem para esse mapa aqui, tudo que é verde claro aqui é lugar que foi destruída a floresta. E tudo que a gente vê em verde escuro aqui são os locais onde a floresta está em pé ainda. Né? Por exemplo, Rondônia. A primeira vez que eu fui para Rondônia foi em 88, e há 36 anos atrás. A gente olha para o mapa de Rondônia em 88, a cobertura florestal era majoritária. Né? Hoje em dia, o que sobrou de floresta em Rondônia são terras indígenas, terras protegidas ou parques nacionais. Né? Essa fronteira de desmatamento está avançando agora aqui pelo Acre. Né? Não dá para ver direito aqui, não tem muito contraste, mas ao longo dessa estrada. O Pará, essa região aqui da Amazônia brasileira, ela já não é mais um sumidouro de carbono, ela mais emite gás de efeito estufa do que ela consegue absorver. O que sobrou de floresta nessa parte aqui do norte do Mato Grosso, do sul do Pará, são terras indígenas ou outras terras protegidas. Então, a ideia é fazer o quê? É fazer sobrevoos para usar essa tecnologia para identificar sítios arqueológicos nessas áreas, onde existe muito conflito fundiário também, e usar a arqueologia como mais uma ferramenta para trazer uma proteção para esses locais. Deixa eu só olhar aqui. E aí, eu não vou me estender muito mais, só mostrar alguns dos resultados que a gente está obtendo até agora no projeto. Mas antes de fazer os sobrevoos, a gente acha que é importante conversar com as comunidades, porque senão a gente pode reproduzir de novo uma prática que é muito colonialista, né? Você arruma uma grana, né? São 2 milhões de reais para fazer sobrevoos, é muita grana. Né? E é muito legal, você vai lá, sobrevoa, escreve seu paper, publica numa revista bacana, é promovido, né? E aí é horrível fazer isso. Né? Então, a gente acha que é muito importante, e o que a gente tem feito são consultas, a gente tem conversado, a gente definiu algumas áreas a priori, mas a gente tem ido a campo e conversado com os moradores dessas comunidades, perguntado a eles se eles ou elas têm o interesse de fato que a gente faça esse tipo de procedimento. Isso tem sido muito interessante, essa conversa. A gente esperou para começar a voar depois de fazer essa conversa. Isso atrasou o projeto, por um lado, mas a experiência tem sido muito rica. Daqui a um mês, na cidade de Manaus, a gente vai reunir mais ou menos 100 pessoas que são moradores dessas comunidades de diferentes lugares da Amazônia, para sentar e apresentar os resultados preliminares e conversar sobre novas maneiras de continuar o projeto. Isso aqui, por exemplo, é numa comunidade quilombola, de Príncipe da Beira, lá em Costa Marques, em Rondônia. Isso aqui é uma região que tem muito conflito fundiário em Rondônia também, povo Amondal, aldeia Trincheira, lá em Rondônia também. Terra indígena Uauau, que é um lugar de muita violência, né? Um território que está sendo invadido por muitos... As pessoas que estão invadindo esses territórios, muitas vezes, são pessoas muito pobres também, que não têm alternativa. Quer dizer, é muito fácil construir um discurso que seja muito dicotômico, assim, a situação é muito mais complicada. Mas, né, na Terra do Meio, que é numa outra região no sul do Pará, existe um trabalho antigo de parceria com os moradores. Nesse caso, são populações que são descendentes de seringueiros que vieram trabalhar na Amazônia no século XIX e ficaram nessas regiões. E tem um trabalho muito bonito de mapeamento desses territórios feitos pelos moradores junto com o Instituto Socioambiental, que é uma ONG que trabalha lá há muito tempo. Então, no caso da Terra do Meio, as áreas de sobrevoos foram definidas depois de conversar com os moradores, e baseados nesses mapas que eles têm feitos, a gente tem pensado nos locais para fazer os sobrevoos. Né? Aqui no Alto Xingu, há 2 anos atrás, uma primeira consulta com o povo cuicuro. Até hoje, o Yamalu e Cuicuro está lançando um livro, que é um sabedor indígena dessa aldeia chamada Ipatse, e nesse caso aqui, por exemplo, os cuicuros resolveram que não queriam que a gente sobrevoasse. A ideia era fazer os sobrevoos ali, conversamos durante mais de 1 ano e no final disseram, não, a gente não está pronto ainda. Por quê? Porque uma das ideias do nosso projeto é divulgar essas informações para o público mais amplo. E qual que é a ideia dos cuicuros? A gente não sabe se a gente está afim, se a gente quer que, de fato, essas informações desses locais importantes, né, para nós sejam divulgadas. Cadê?
eu estou só olhando para cá, não estou olhando para lá, mas desculpe, gente. Né? Ilha do Marajó, a mesma coisa, né? Consulta com os artistas, ceramistas de lá. Né? E essa aqui, então, são essas, né? São 5 áreas que a gente definiu para fazer esses sobrevoos. Aqui dá para ver melhor um pouco essa questão do desmatamento. Né? O apontador não está funcionando, mas à esquerda, então, a gente tem o sul do Amazonas, leste de Rondônia, né? Sul do Acre. Aqui, à esquerda, né? Um pouco mais à direita, a região do Médio Guaporé, em Rondônia. A gente tem a região do Tapajós ali, que é uma região onde tem muito garimpo, né, no Pará, terra do meio um pouco à direita, e a ilha de Marajó. E aí, um pouco dos resultados que a gente está obtendo. Bom, como é que funciona esse negócio, então? Tem uma empresa aqui de São Paulo que a gente contratou, chamada Fototerra, e isso aqui é um aparelhozinho que vai montado dentro do avião, um aviãozinho pequeno. E tem uma logística que é complicada. Né? Nesse caso, por exemplo, isso aqui, essas faixas coloridas, cada cor corresponde a um sobrevoo diferente. O avião decola, nesse caso aqui, de Ariquemes, que está lá em Rondônia, e voa 300 quilômetros até o Guaporé e faz essas repassadas, esses sobrevoos. Né? Não pode ter queimada, as condições atmosféricas têm que ser boas. Né? Mas aí, esse tipo de coisa começa a aparecer. Isso aqui, por exemplo, isso aqui vem dessa região aqui, que está na beira do rio Guaporé. Isso aqui é uma nuvem de pontos. Né? Quando a gente olha para o dado bruto, é uma coisa cinza, que não dá para ver nada direito. Mas depois do processamento que é feito aqui no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente começa a ver padrões interessantes. Por exemplo, embaixo da floresta, a gente vê essas estruturas circulares, não dá para ver, né? Eu não estou conseguindo apontar aqui, mas está vendo que tem 2 círculos, um ali, um aqui, aí tem um retângulo. Essa estrada que a gente está vendo é uma estrada contemporânea, mas tem uma outra estrada aqui embaixo, que é uma estrada antiga também. Né? Tem um fortinho aqui, estão vendo que tem um forte, tem uma fortificação portuguesa, que está aqui embaixo, que é uma fortificação do século XVII. Né? Isso aqui, esses círculos são estruturas antigas, né? Indígenas, e essa rua que a gente está vendo aqui, aquele retângulo que a gente está vendo ali é uma antiga praça de uma vila portuguesa do século XVIII, que era um lugar que era desconhecido. Né? Isso é um exemplo. Né? O outro exemplo, se a gente vai para a região do Acre, por exemplo, né? Esses pontos vermelhos aqui são locais onde a gente já sabe da presença de sítios arqueológicos, antes de fazer o LiDAR. Como é que são esses sítios? São estruturas, hoje em dia, cobertas por pastagens, mas eram cobertos por floresta, até a década de 70. E a gente tem essas estruturas geométricas, as estradas, essas linhas, né? esses quadrados. Às vezes é um quadrado dentro do outro. De novo, isso aqui é uma pastagem, mas está embaixo de um lugar que era uma floresta, até os anos 70 ou os anos 80. Né? A gente tem uma coisa muito interessante, que são estradas, essas linhas que vocês estão vendo aqui, e tem um caso interessante com arqueólogos aqui, porque quando essa linha de transmissão foi construída, há uns 15 anos atrás, a equipe de arqueologia liberou para a colocação dessa torre, que está aqui embaixo, essa torre de transmissão, perto dessa linha, dizendo que essa linha era uma estrada de colono contemporânea, não podia ser uma estrada arqueológica, porque não existia estrada antigamente na Amazônia. Bom, isso deu uma baita confusão, e a gente foi chamado a fazer uma escavação desse sítio, isso foi em 2014, e a gente percebeu que essa estrada tem mais ou menos 1000 anos de antiguidade. Né? E mais do que isso, a gente percebeu que existe, nessa região do Acre, aqui à direita, se vocês olharem, essas coisas circulares, são sítios arqueológicos, formados por montículos. As casas ficavam em cima desses montículos, ao redor de praças centrais, e esses sítios são chamados de sóis, inclusive, lá no Acre. Estão vendo que tem um monte de linha que sai deles? Essas linhas são estradas. Então, a gente percebeu que essa região toda está coberta por redes de estradas e de caminhos que têm, né, mais de 1000 anos de antiguidade. Aqui dá para ver nessa imagem bem, eu não consigo, não sei, o apontador não está funcionando, mas está vendo que tem uma linha reta que vai embora, né? De novo, isso aqui, esses pontinhos brancos são gado, são vacas, né? Para ter uma ideia da escala. Então, pastagem, tem esses 2 quadrados arqueológicos e tem uma linha que vai embora, que atravessa essa região. Então, a gente consegue pensar nessa região como uma espécie de uma malha de assentamentos conectados por essas estradas. Eu acho que a gente pode até falar de alguma forma de urbanismo, mas essa discussão, né, não vou fazer agora aqui. Graças a um aluno meu, eu achei essa referência de uma viagem feita por esse senhor, o Coronel Labre, no século XIX.
Ele saiu aqui, foi a época do ciclo da borracha, tinha muita borracha ali na Bolívia. Eles não conseguiam tirar essa borracha diretamente pelo Rio Madeira, por causa das cachoeiras do Rio Madeira. Então, ele tentou achar um caminho por terra, desde o Rio Madre de Dios, que está na Bolívia, até o Rio Acre, um Senegal chamado Nova York, né, para tirar essa borracha por terra, fugindo das cachoeiras. Ele publicou a viagem dele. Ele andou eram 35 pessoas. Obrigado, Gabi. Valeu, obrigado. Abusei dele, ele acabou. Só olhar para o tempo aqui, eu tenho 9 minutos. Eu vou fazer em 40 também. Sorry? Ele fala assim, passando por um caminho aos lugares de poções antiquíssimos, muitas encruzilhadas de estradas. Seguimos por uma estrada boa e bem cultivada. O tempo inteiro, esses 200 quilômetros, ele fala de estrada. Eu acho que ele nunca pegou um terçado para abrir uma picada ali. A estrada Araúna, caminho, estrada. Então, quando eu uso estrada aqui, eu estou usando a terminologia que o coronel Labre usava no século XIX. E a gente achou também, recentemente, esse mapa feito pelo engenheiro Massot, que foi uma pessoa que viveu no Acre no final da época da borracha, entre 1907 e 1917. Ele publicou um mapa do território do Acre, e esse mapa nós digitalizamos, foi o Cliverson Pessoa, na verdade, que digitalizou essas estradas, ou varadouros aqui, estradas indígenas. E a gente percebe que toda essa rede, isso eram utilizadas na época da borracha, essas estradas do engenheiro Massot. Mas a gente acredita, a gente tem que testar isso, que eles estavam reutilizando os antigos caminhos e estradas indígenas que atravessavam essa região. Então, essa região toda, isso aqui são sítios arqueológicos em verde, e essa rede de estradas e caminhos, ela está atravessada. A gente tem várias. E nós sabemos que essas estradas, eu não consigo falar muito sobre isso agora aqui, mas tem dados arqueológicos que mostram que, fora dos sítios arqueológicos, tinha um processo interessante de conversão, de transformação dessa floresta nativa de lá, que é uma floresta típica de bambu, numa floresta com palmeiras. Então, assim, se hoje as estradas são um vetor de destruição na Amazônia, nessa época essas estradas eram um caminho de promover a criação dessas paisagens. Bom, isso é uma reconstrução que um arquiteto chamado Marco Brajovic me mandou esse ano, que é feito por inteligência artificial, mas que ficou muito bacana, né? Uma representação. Então, a gente tem, né, as antigas aldeias e essa malha de caminhos conectando. Né? Isso acho que é uma apresentação bem interessante de como deram essas paisagens nessa época, centenas de anos atrás. Bom, o que a gente está achando nessa região? A gente está achando coisas interessantes, estradas também. Por exemplo, numa das áreas que a gente está sobrevoando com o LiDAR, que está esse pontinho vermelho aqui, a gente está encontrando estruturas de terra, geométricas. Isso aqui é coberto por floresta, né? Esse lugar que a gente está olhando aqui, é esse lugar aqui, que é uma estrutura de terra com formato quadrangular. Não dá para ver direito aqui, mas tem uma estrada que continua para cá. A gente tem essas estruturas tônicas, esses quadrados. Aqui dá para ver isso aqui um pouco mais em detalhe. E de brincadeira, o Hugo Pires, que trabalha com a gente, que é um cartógrafo e geômetra de Portugal, ele colocou o estádio do Maracanã. É claro que não tem a quantidade de concreto que tem no Maracanã, obviamente, mas dá uma ideia do tamanho dessas estruturas. Né? Outros exemplos também do Acre, áreas cobertas por floresta, só que aqui tem escala, 400 metros, né? Isso aqui é sul do Amazonas. E aqui a gente tem uma aldeia circular e também essas estradas radiais saindo dessa aldeia circular. Né? Mais alguns exemplos. Está vendo aqui tem uma estrutura quadrangular aqui, também, aqui dá para ver a escala, e essas linhas que a gente está vendo aqui são estradas de madeireiros contemporâneas para extração de madeira no local. A gente tem caso de estrada de madeireiro que corta sítio arqueológico, literalmente. Está vendo que sai uma estrada aqui também, um caminho que vem por aqui e sai. Né? Outros exemplos, uma estrutura de pedra, que é uma coisa rara na Amazônia, né? Que é uma muralha de pedra, está no alto do morro de granito. Né? E já estou indo para o final aqui. E mais algumas, essas coisas estão saindo agora, estão começando a acontecer agora, mas acho que elas ampliam muito a nossa possibilidade de definir o que é mistura o que é patrimônio natural com patrimônio cultural. Criam vários problemas para os órgãos de proteção ao patrimônio, né? Mas acho que também permite e amplia as nossas possibilidades de proteger essas áreas ameaçadas. Eu queria dar só mais 2 exemplos, rapidamente, aqui, antes de terminar. Essa região que está na fronteira entre a Bolívia e o Brasil, esses pontos marcados em verde são as áreas de sobrevoo. Aqui, né?
E o que a gente está encontrando também? Já falei um pouco sobre Costa Marques, Príncipe da Beira, a gente já viu essas estruturas, né? Circulares, o fortim português. Vou passar rápido, né? Mas a gente achou, o Carlos Impel, que é um colega da gente no projeto, achou esse mapa português do século XVII, que faz referência ao antigo assentamento português. Está vendo as casas aqui, ao redor desse fortim? E nós achamos esse lugar que estava desconhecido e a gente relocalizou ele também. Já falei sobre isso, não vou repetir, mas aqui está a estrutura, rapidamente. Essa praça é a praça portuguesa e essa aqui é a estrutura desse antigo aldeamento português, que está sobreposto a um sítio arqueológico indígena que a gente acha que é mais antigo. Um outro exemplo, a gente não sabe o que é isso ainda, gente. Está vendo que tem uma malha de coisas quadriculadas aqui? Tem um monte de linha ortogonal. Isso aqui é claramente arqueológico, isso aqui também. Aqui é um lugar que tem muita terra preta e muita cerâmica, mas a gente não sabe o que essas coisas querem dizer. Se é um padrão de arruamento, se são campos de cultivo. É um território em disputa também entre uma população indígena e o Estado brasileiro lá em Rondônia. Rapidamente, para acabar aqui, terra do meio, coisas que a gente não esperava encontrar também. Áreas cobertas por floresta. E a gente tem essas coisas malucas. Estão vendo essas coisas escuras aqui assim? Parece umas margaridas, né? Essa constelação, né? Aqui dá para ver um pouco melhor. Está vendo que tem umas estruturas, umas manchas mais claras, cercadas por coisas mais escuras? Nós achamos que isso eram malocas, grandes malocas circulares, e que essas manchas que a gente está vendo no entorno aqui são locais elevados, né, lixeiras, lixo que era jogado no entorno das casas. Não vou ter tempo de explicar direito isso aqui, mas faz sentido do ponto de vista arqueológico, e a gente vai ter que testar isso no campo no ano que vem. Mas o que é interessante? Esse lugar está num afluente de um afluente do rio Xingu. É um lugar que não era para encontrar esse tipo de estrutura longe dos grandes rios, a gente está encontrando esse tipo de evidência também. E aí, prometo que é o último exemplo mesmo, que é um caso muito interessante, que é o caso do índio do buraco, Tanaru, né? Que é uma história muito triste, na verdade, né? Era um indivíduo que vivia sozinho, isolado, num território lá em Rondônia, né? Está aqui, nesse local específico. E está aqui o território onde ele vivia. É uma área cercada por fazendas, você tem alguns mosaicos de floresta ainda aqui, e nesse território vivia esse indivíduo, que era o último sobrevivente dessa população que foi massacrada nos anos 90. E ele nunca quis estabelecer contato com a sociedade brasileira. Ele vivia em isolamento voluntário, fazendo esse tipo de construção, mas cavando esses buracos. Por isso que ele era conhecido como o índio do buraco, o Tanaru. Ninguém sabe por que esses buracos serviam. Tem até um livro que saiu em inglês alguns anos atrás, né? Isso aqui é o tipo as casas onde ele morava. O que a FUNAI fazia? A agência, né, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, monitorava os locais por onde ele andava e conseguiu interditar esse território, proteger esse território enquanto ele estava vivo. No entanto, há 2 anos atrás, ele morreu de morte natural. Ele se paramentou todo, deitou na rede dele e foi encontrado morto. E esse território está em disputa agora, porque existem fazendeiros que têm propriedades aqui no entorno que querem ocupar esse lugar, porque o indígena não vive mais lá, ele morreu, não existe mais nenhuma razão de ser, não existiria, de acordo com esse raciocínio, do ponto de vista legal, para que ele fosse protegido. A gente resolveu sobrevoar esse lugar também, para ver se a gente encontrava os buracos que ele fazia, porque a ideia é tentar patrimonializar isso como um monumento histórico, e não apenas, né? Talvez propor o tombamento. E aí, a gente não sabia se encontrar alguma coisa, a gente vai ter que fazer esse teste no terreno, esse é o território que ele ocupava, mas a gente está encontrando, esses pontinhos vermelhos são umas feições retangulares, pequenininhas, que têm um tamanho que corresponde ao tamanho dos buracos que ele cavava. E a gente está encontrando redes de caminhos que passam ao longo dessas feições também. Então, nós estamos trabalhando junto com a FUNAI agora para municiar a FUNAI com esse tipo de informação e pretendemos ir a campo também, de modo que esse tipo de informação possa nos ajudar a trazer mais algum tipo de elemento para proteger esses territórios que estão ameaçados. É um território pequeno, perto do tamanho da Amazônia, mas eu acho que a gente tem que trabalhar nesse tipo de escala também, né? E fazer o que a gente pode para proteger essas terras ameaçadas. E aí eu vou acabar, acho que eu vou para o meu último slide.
Então, é um pouco isso. Assim, eu acho que a gente tem, cada um faz o que quiser da sua vida, né? Mas no meu caso, eu acho que é importante pensar, obviamente, não preciso falar isso aqui, né? Mas no meu caso, eu acho que é importante fazer uma arqueologia mais ativista cada vez mais, porque a gente está vendo literalmente o mundo que a gente conhece desmilinguir na nossa frente, né? E não adianta lá a gente saber tanta coisa interessante sobre o passado e mudar uma concepção sobre o passado se a gente não puder, de alguma maneira, fazer algo para converter esse tipo de conhecimento numa ação prática que possa ajudar a proteger esses territórios ameaçados. É isso. Valeu. Obrigado. Bom, gente, a gente pode começar a sessão de perguntas. Alguém quer se inscrever para começar? Acho que não, então eu vou... quero. Posso fazer uma Pode, pergunta? eu também depois então vou fazer uma. Não, pode fazer a sua primeiro. Ah, então vai você primeiro. I have a question for you. Yeah, I have a question. Yeah. A gente vai começar. Yeah, no, it's really, it's super interesting because for me, for Karabing too, I mean, one of the purposes of bringing in this marine archaeologist was to, in some ways, would align with your strategy. Because if we could, and we're using LiDAR, because there might be fish traps way out, and if these fish traps are below the tide table now, that means they're probably 30,000 years old, right? So, but as we've been doing this, so we initiate it, and then we get the archaeologists, we get the Department of Heritage. We ask them, because we're thinking, right, we can mobilize them to do what we can to protect, right? Block, block, block. It's always blocking. But one of the things we've been thinking about a lot is if the costs of protecting this area is to re-entrench the difference between, well, life and non-life, one thing, but human and non-human. This relentless focus on, look, evidence of humans were there, right? Which is the basis of what, I mean, John to power, whatever we want to call it, right? What are we protecting? I mean, and again, it's not a simple answer. On the one hand, and that's why we're thinking about relational materializations rather than ontologies. And we're thinking about it in the very moment we're doing the kind of work that is important. Like, what do we do? There's no pristine way of doing this, but it's front and center, right? And part of that hierarchy, it always puts certain forms of existence in the backdrop. So, with the LiDAR, it's like the LiDAR is looking for evidence of humans, human imprints. It puts, and so what are we unintentionally supporting? That is, if there's no humans there, then we can just treat this thing any way we want? I mean, that's what we're struggling with, right? And again, it's, of course, the Earth holds an archive, but the real struggle is, and I don't, again, different people where you are different than, Cotter being in other groups, but the archive is the geography itself, right? That's at the blueprint. And so it's just, In your book, no seu livro, you speak about this, vou falar português. Não, é melhor falar português. I'm going to speak Portuguese. It's better for everyone to, I started in English, I'm sorry. No seu livro você fala sobre, acho que tem a ver com isso que você está falando, sobre desdramatizar essa catástrofe humana.
Existe uma catástrofe anterior, que é essa catástrofe ancestral que estamos compartilhando, e eu acho que tem muito a ver com o que você está falando. O que proteger? Como a gente pensa nesses mecanismos de proteção não só vinculados à presença humana. E aí eu acho que, puxa, para o que o Edu estava falando, quais são os desafios desses nossos organismos de proteção frente a isso? Como a gente institucionaliza uma proteção da não-vida ou do não-humano? Enfim, eu acho que é uma questão muito louca, é muito difícil de responder. Mas como fazer? Eu acho que a gente tem um desafio aí. Will you jump in when you just okay. So yeah, that's the protection, right? Yeah. And again, here and elsewhere, we have the emergence of rights of nature and et cetera. Couple of just concrete points. If these are if the areas around Karabing lands are designated heritage sites, territories, national, world heritage sites, Karabing can't touch them. Right? Yeah, you can't touch. Yeah, you can't touch them. Okay. Now, the reason we talk about the ancestral ongoingness is that it's not about protecting the past, right? It's not an archive function like that, the Derridian idea. It's about, and Karabing, this is the whole point of our work, it's about trying to strengthen the powers of obligation to and again, fact, we mean fact in a different way than to the people, not the thing. Because it's the people who can, if we have, and the old people said, if people just think this is a fairy tale, you might as well just dig it up anyways. Like, just concrete over it. If it's just fairy tale, if people just, if our kids think it's a fairy tale, then concrete it. That was when people were having a rough time. Instead, it's like building, so if we want to support the Amazon, support the people who've been supporting it, right? If we want to protect indigenous ancestral geographies, put your effort, put your energy into strengthening them and strengthening the world that in practice they keep here, right? It's not going to help to write laws. Laws are written to allow liberal forms of personhood to exist and for property to exist. So even, say, you protect a river under the Rights of Nature or Sacred Sites Act, you put a boundary around it like a skin, right? You say it's here, this river is here, and we protect it. So at least in Australia, you can go right up to the edge of that river and dig the shit out of everything. So you destroy the actual relations, right? Because these laws, right? So at least for Karabing, it's like we can fly, we're gonna fly LiDAR over there. You can fly as many LiDAR as you want. We don't figure out how to ally and strengthen the powers of belonging to the people who have been struggling with this. As Jeremy said, just concrete it over. I don't, sorry, that's a little harsh, but... Vou falar em português? Speak in Portuguese, is that okay? É por isso que eu também acho, e eu acho assim que no fundo isso é uma, para mim, eu tenho pensado nessas questões muito assim, até porque estou na universidade, sou um acadêmico, e eu acho que no fundo é uma questão muito, no fundo que a gente quer, porque as leis vão se mudar. Eu acho que se esse projeto da gente for bem sucedido, as forças políticas conservadoras aqui que são, can you hear it? Can you hear it?
No, I'll wait for. but everybody, I'm not the only one. Yeah, but no, don't worry. Let's wait. Yeah. No, I think I sat on it too much. No, let's wait. Vamos fazer tradução consecutiva. Tá bom. I can. Yeah. Let's go. I think so. Eu acho que se esse projeto for bem sucedido, I think if this project goes really well, this legislation is going to be modified because we have a very reactionary Congress in Brazil. So in a way, like, if things work, if we're able to use archaeology to block quote-unquote development, people are going to try to change the law. So I agree with you. The laws, people change them. Estou falando que as leis podem ser mudadas, se as pessoas quiserem fazer essas mudanças. Mas o que eu acho que é mais interessante, what I think is more interesting, is just being on the ground and mapping those places, those territories. And that's, in a way, it was my question to you, relational materialities, because when you are there together, there's a common ground. I mean, if you talk about ontologies, I agree with you. It's like, we're different. We look at the world in different ways. But if you are in the same place and look at these things, actually trying to, for No, yeah, sorry. No, but I mean, this is good, yeah. Estou falando que eu estou falando que eu acho que I spilled the water. yeah, eu acho que o que acaba funcionando mesmo é você estar no lugar, no território, no terreno, olhar para essas coisas e eu Está funcionando? Você pode me ouvir? Okay, so it's So again. just to finish, Okay. so I think, eu acho que tenho colegas na Austrália, conheço. Eu acho que é uma coisa que acontece, pelo menos aqui na Amazônia, onde essas separações entre natural e cultural, por exemplo, aconteceu uma coisa muito interessante aqui no Brasil, há uns 10 anos atrás, projetos de licenciamento ambiental para grandes barragens. E esses projetos, a lei era cumprida, arqueólogas e arqueólogos iam para campo, mapeavam. E teve um conflito muito forte num rio chamado Rio Tapajós aqui, porque tem uma cachoeira que é super importante, Sete Quedas, onde não tem cerâmica, não tem nenhum petrógrafo, mas é um lugar fundamental para os povos mundurucus, que vivem ali há muito tempo. E as equipes de arqueologia disseram que não tem nada, liberaram para a construção da barragem, e isso provocou no fundo, um grande racha na comunidade arqueológica brasileira, porque não existe, quer dizer, eu vou chamar por falta de um termo melhor, né? Esses lugares naturais, na verdade, que têm um significado, que são fundamentais, que organizam, eles compõem isso que a gente chama de patrimônio, entendeu? E existe uma sensibilidade, eu acredito, até para pessoas que trabalham nas agências públicas, para incorporar esse tipo de noção. Mas você só aprende isso, eu acho que você sabe, se você é antropólogo, quando você está lá no terreno, no lugar, e eu acho que fazer mapa, por exemplo, é um jeito de construir. É uma possibilidade, não é a única, de permitir esse tipo de encontro. Tem um termo interessante que um antropólogo brasileiro usa, que é o de encontro pragmático, né? Que alianças pragmáticas, a ideia de encontrar linguagens comuns que permitam algum tipo de ação política que possa ser mais, que possa ter um resultado mais imediato. E eu acho que isso pode ser um caminho interessante. I'm ready. Yeah. No. don't worry. It's not like there's. I can take a blow, don't No, worry. I know, me too. It's not this. It's that it's at the. So. I know. So I kind of back up and I say. I didn't go. I just told you. I didn't go and first meet the generation above me and 2 generations above me as an anthropologist. I went as a philosopher. Oh my God. And they were involved in a big land claim, and by law, under that Aboriginal Land Rights Act, indigenous people making a claim by law have to be represented by a lawyer and an anthropologist to translate for them. And again, I didn't know what an anthropologist was. And first, the older people said, after a year I'd been there, they said, "Would you be our lawyer?"
because I grew up in the woods. I like it. And I was like, oh, God, not a lawyer or anything else. And they said, well, this paper says we need an anthropologist. I said, what is that? And they said, white people studying us. And we laughed, and I said, I want to do that. And they said, we don't want you to do that. We want you to study your kind, as we put it. Like, we want you to study how it is that we'd say government back then, but the state says it wants to hear what we know about the land and our kinship and belonging with it, the ancestral land. But when we tell them, they say, no, 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 no. Tell us who the owners of this part is and this part and this part, right? So we want you to, with us, try and understand how this works. Okay, so that's how I got into this business. And over the course of, it's 40 years now, the course, I've never been a translation machine. I've been I'm an attack machine against settler forms of governance. And I, along with, at this point, my age cohort and below, we don't, how to put it, it's pragmatic. It's a pre-political politics in which Rex, and I can name all the names, know that more fundamental than knowing that that place is called Mabaluk, and that place is a yam dreaming, and that place is a fish, and that place is a star, right, is building bodies, literally building a body that has to at least struggle to believe that it's only a belief. So we take our kid, like little, essentially really, really little, like we bushwhacked that road so we could get little kids down there. So before they even have language, right, we're saying, you're Kindmed, son, Kindmed, that reef over there. You are Kindmed, right? You are Penajiba, star, those rocks over there, Penajiba, right? Walking. Can't go there, that's dangerous. They don't even have language. Pick them up, right? So that, with the idea that as they grow, and and they're surrounded by the geontological divisions and the hierarchies, and what matters and what, the fossil versus the stone, that these people we've made will at least have to, if someone says, it's just a belief, don't you want this money to mine? And these are very, everybody's poor. There will at least be a, but that, I'm that. See what I mean? I'm that. So there will at least be a hiccup. Truth isn't something that is outside of an ongoing relationality, right? That's a force of habit and a possibility of acting in the world. And the world that the folks that you're talking with and working with in Cotabing and other indigenous groups in Australia, their world is a settler world in which they are bombarded with the belief function, the map function, right? The time function. And the only thing we know how to do is, you have to be on the ground, sure. Yeah, being there, sure. But it's not being there, it's working to transform and keep ourselves transformed, that this is muddy, this is a fish. And because it is that, if I do something to it, I do something to myself, that is an ongoing catastrophe.
the catastrophe, and I think the reason like this other way of thinking about pragmatics is so essential is that they've been living through the ancestral catastrophe. The catastrophe is not coming. Climate collapse is just another layer of the ancestral catastrophe, right? It's just another sediment on top of the sediment of the catastrophe. And so many people, I think, who have suffered the ancestral catastrophe have been working to really on body's relation to country in this other way. So the archive is not in the past. We say, you know what we say to our kids? We're trying to make you so you will be the ancestor that kept this true. I don't know how you translate that. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém se animou? Ah, temos duas. Pode passar o microfone. Aqui e ali, né? Acho que lá foi primeiro, não? A gente vai fazer um bloco. Ah, tudo bem. A gente vai fazer um bloco de 3 perguntas, então acho que a gente pode ter as inscrições. Ok, obrigada. Eu me chamo Liliane Braga, Indembuemi. Indembuemi, meu nome é africano. Eu pertenço aos povos de terreiro e aqui nesse evento a gente teve também a presença dos povos de terreiro. E eu fui muito inspirada por falas, como as de Bianca Santana, Nega Cid, Glicéria Tupinambá, Dara Tucano, André Gino, só para citar algumas. Acho que nenhuma delas está aqui agora. De toda forma, eu queria deixar isso registrado, porque, até para me apresentar dessa forma, eu acho que foi muito importante tê-las ouvido. Eu gostaria de deixar meu agradecimento por essa oportunidade de estar aqui como bolsista da residência da Casa Sully Carneiro, então também deixo esse registro. Ouvindo todas as falas, eu também penso no tema, no mote dessa mesa, porque a casa de onde eu venho, que tem um nome que remete ao que está sendo tratado aqui, a casa de Candomblé de onde eu venho, que seria, aqui traduzindo de alguma forma para o nosso português brasileiro, casa pedaço de terra do Deus Senhor dos Mistérios. Essa é a casa de Candomblé da qual eu faço parte, cuja liderança é Tata Catuva Angesi, e nós, inclusive, estamos fazendo parte de uma publicação do MAI-USP, que deve sair em breve, que é o Kit Africano e Afro-Brasileiro, que será distribuído para as escolas. Então, também eu, como pesquisadora e alguém que venho do campo dos estudos culturais e tenho pensado as questões relativas a essa perspectiva de educação decolonial e o que esse evento remete, essa mesa remete, queria deixar a minha provocação, talvez, primeiro para a própria instituição promotora desse evento, que nos recebe, que nos acolhe aqui, quanto ao material e ao texto que a gente vê e lê, e todas as falas que eu disse que fui inspiradas por elas. Então, se aqui, nesse material, a gente não encontra termos, por exemplo, que localizem esse posicionamento da instituição, eu queria deixar uma pergunta, porque eu tenho as minhas suposições e eu acho que faz sentido a gente pensar juntos aqui. Então, quando aqui na definição dessa própria conferência a gente ouve o termo nós, a gente lê o termo nós, eu deixo a pergunta para a mediadora, talvez, para a Ana Romã, de como você nomearia esse nós, de quem vocês estão tratando, como vocês estão se auto-incluindo, né, enquanto instituição. E, para falar um pouco mais, talvez, para pedir para a professora Elizabeth Povinelli, se eu falei corretamente, falar um pouco do trabalho com audiovisual, porque também fazer parte de um coletivo de filme com esse povo do qual você vem, eu imagino que tenha algo a mais que a gente possa aprender com isso, de por que fazer parte de um coletivo de filme que não faz apenas documentário, pelo que eu li, faz também ficção, produz também ficção. Então, seriam essas as perguntas. Obrigada.
Obrigada. Acho que a gente pode passar para outra pergunta para fazer o bloco. Boa noite, vai ser curta. Eu sou a Lilian Frade, eu sou do Amazonas, sou de Manaus, coordeno uma plataforma que chama Lab Verde, que é de arte e ciência, e sou uma pesquisadora independente que transita aí entre diferentes disciplinas e transcende as caixas, né, como foi bastante debatido aqui. Eu queria fazendo uma breve análise dessa fala de hoje. Eu achei super interessante o que a Elizabeth trouxe, que foi esse saber ancestral, legitimação desse saber ancestral como verdade, né? E eu achei muito curioso também como o Eduardo, que traz esse projeto maravilhoso, né, que é Revelando a Amazônia, está trazendo o olhar da máquina como verdade, né? O quanto a fala de vocês foi distinta nesse sentido, né? Como a máquina, como o olhar do robô, ele foi um olhar da verdade, né? E aí eu queria perguntar para o Eduardo se essa tecnologia do LiDAR, ela ajudou a legitimar a fala dessas pessoas que estão falando isso há muitos anos na Amazônia, né? Essa é a primeira pergunta. E se a gente vai precisar do líder para nos falar sobre verdades na Amazônia? E a outra questão que eu gostaria de colocar é que, sendo da Amazônia, influenciado pelos pensamentos de todos que você citou, né, o nosso querido Charles Clement, que, eu não sei se você conhece ele tem um mapa maravilhoso que é de onde tem a Terra Preta na Amazônia, e aí a Carolina Leves escalona esse mapa e parece que tem Terra Preta por toda a Amazônia, e nós que vivemos na Amazônia, né, e estamos sempre viajando pela Amazônia, é o tempo todo uma constante a gente vê esses resquícios de povos ancestrais o tempo todo, em paisagens em grande escala, mas também em pedaços de cerâmica. Então, a Amazônia, a gente sabe que a Amazônia é uma terra habitada por povos muito antigos, né, 12 mil anos, e por muitos povos. E aí eu fico me perguntando, gente, ele vai usar essa tecnologia e essa tecnologia vai mostrar para ele, vai mostrar para todo mundo, todas essas comunidades e todos esses monumentos, né? E aí isso pode ser perigoso do ponto de vista político, porque isso vai fazer com que essa galera que é, né, de direita dizer que, bom, mas se a Amazônia era habitada, se todas as partes são habitadas, qual é a prioridade na preservação? Então, eu queria saber se você já pensou sobre esse conflito que pode ocasionar essa Amazônia revelada. Tem mais alguma pergunta? Acho que tem ali. Boa noite a todos. Primeiramente, gratidão por tudo que vocês estão promovendo aqui. Eu sou a Camila, sou educadora do Museu A Casa do Objeto Brasileiro, aqui próximo. E uma pergunta que eu tenho para fazer um pouco para vocês é... A gente acabou de receber lá a exposição do Instituto Socioambiental, do ISA, né? E aí a gente pôde mergulhar um pouco nesse lugar da Terra Preta, né? Desse manejo ancestral das maiores reservas de floresta que a gente tem, da Amazônia, da Mata Atlântica. E me gerou muitos questionamentos no sentido de pensar cosmovisões indígenas originárias, quilombolas também. Eu tive a oportunidade de estar num quilombo na Mata Atlântica, vivenciando esse outro modo de vida, esse outro bem viver, né? E eu fiquei com umas perguntas relacionadas assim, não sei se vocês podem me ajudar, como que a gente vai recriar a vida funcionando no tempo da máquina? Que eu sinto que a gente ainda está nesse lugar. Eu trabalho numa instituição cultural porque eu queria trabalhar com arte, e eu percebo a gente fazendo a mesma coisa que os outros lugares estão fazendo. Aí eu ouço você, Elizabeth, falando que você, como antropóloga, foi convidada a ser mediadora cultural, né? Esse convite de que os brancos querem ouvir, que os governos, que é essa tradução para a língua da burocracia, né? Você vai patrimonializar, você precisa falar o burocracês.
E a gente, dentro da arte, estamos falando essa língua ainda, dentro da cultura, dentro da educação. Eu fico tão claustrofóbica com isso, porque eu vejo essa crise climática, a gente não está respirando direito, está todo mundo bugado, e a gente está fingindo que nada está acontecendo, está seguindo 40 horas semanais, e pau na máquina, e, sabe, ninguém para e olha, gente, talvez se a gente desacelerar, talvez a gente esteja devorando. Talvez é esse modo de vida que está devorando. Como desacelerar? Como, aí fala assim, 4 dias por semana, a jornada de trabalho. Ah, não dá. 4 dias por semana não dá. Não. Então, assim, como criar vida no tempo da máquina? Ou como, será que é possível? Será que a gente vai conseguir? Quais as outras formas de se movimentar? Né? É isso. Muito obrigada. Acho que a gente pode começar respondendo. I'm going to just very quickly, and because I think, yeah. My Cottabing colleagues, that's their question. And the machine is the attention grabbing of the screen of the kids. So the effort, and it's real effort. I think you're like, it's not just like, do we come with 4 days a week or 3 days? It's the effort to refashion ourselves. And on the basis of what I would say this relational materialization, on how I'm going to refashion myself in order to get less, in order to make space for more for Cottabing or for the Amazon, right? So part of our effort is, can we get kids and family away from the machine for a little while so that they can find and cultivate this other body. Then, when you have another body, then you can start asking questions, how much you work or not work, or very, very it's insufficient, but very briefly. Yes. Yeah. I have another question for you. Oh. Just like it's related to the one that she proposed. Yes. So I'm going to do in Portuguese. Antes dela responder, eu só vou porque tem a ver com essa questão da produção audiovisual. Elizabeth, eu tenho bastante curiosidade em saber como se dá esse processo de criação desses filmes, desses vídeos, e de que maneira eu sei que eles são adquiridos por coleções, eles fazem parte de algumas coleções, porque é uma forma de fazer viver. Então, existe um lugar de circulação deles também no campo artístico. Como você entende isso? Eu sei disso porque eu estava conversando que recentemente foi adquirido por uma coleção francesa. Queria entender um pouco desses agenciamentos. Yeah, so I do not make the films. I do not come up with the ideas of the films. I wasn't the person who came with the idea of making films. And people ask, when did Cottabing start? And we say 2000. We don't, like 7, 9, 10, something like that. We had known each other for like 24 years then, and had been doing a whole bunch of like projects based, whatever people want to do, then that's what we do. And again, I don't study my colleagues. I try, as a professor, analyze with us, analyze what settler governance looks like if you're standing alongside my colleagues. And I try and do that. But in 2009, maybe, as I tried to say, about 50 people of a small community, Bellevue, about 200 people, everyone's family and related. The politics of recognition divided the community into traditional owners and non-traditional owners, and violence erupted, and about 50 people left, and were living in tents. And this went on for a few years. And the short of it is, one very difficult day for everyone, I won't say why,
you know, there was real despair. This is like a real struggle. It's just endless. I mean, many of you in this room know how endless it is to try and keep on going with, you know, if you're indigenous or black or brown, have alternative spiritualities under the relentless force of settler capitalism. And it was just a really hard day, and everybody was just going to really give up, including me, just like existentially give up. And we went hunting, and we felt better later. And then a sister of mine, Linda Yerwin, said, you know what? Let's make a film about really what it's like to try and keep going. And there were about 30 of us there, and everyone's like, yes. And that's how it started, all right? The first two films, we used a little external camera crew, and then the third one, we decided that they were pretty open, because we don't have scripts, we don't have storyboards, we don't do pre-production, we don't do anything. Everyone has grown up with each other, right? And all the films have this. Angelina Lewis talks about it really well. Like, the film has a top layer. It's a story about people doing things, but there's this underneath layer in which we know that each one of these characters is one of these ancestral geographies following basically the geographical path that made the geography. I don't know, it's like that, right? So the reason we started, there were a couple of reasons. One, the two most important was the films helped the group keep together and be something that, a keeping going structure, like a tool for keeping going. The second was in the making of them, because Cottabing's very intergenerational, from 1-year-olds to 67-year-olds. In doing it, we all come together, and everybody, if it's telling one story or another story, if the underneath story is the dog story, then everyone together tells the part that they know, and in acting it out in this other form, the kids practice and know it, right? And so after the first one, we realized, oh, this is a way of embodying the archive, a way of making relations to the land ancestrally present and ongoing. And then we ditch them and we just do it. And so anyone comes up with a story, and it's a very open thing. It is, but what do we make the films for? Do we make them, do we care about we care about the making of the films because they're fun, and they create everybody as an archive. It's about creating people as the archive of the, I don't know how to, geographical archive of the present. The collections, okay. But I should say, we all know if no one wants to do them anymore, we just won't do them. And they also take about this much of what we do together. I know we're known for it, but what we do together, the films are this much. Like, really what we do is, like, bushwhacking roads, getting people down, getting the kids to school, whatever ordinary life is, that's what we do. And then the films kind of come out of there. Someone comes up with an idea and we film them. We did learn, and it's really great, as we started circulating in galleries and museums and film festivals, it was also a mechanism to get the money from these institutions to pay for, and when I'll go back into this, but to pay for people to travel around, meet other folks also struggling, but also to see how
for them also to see how do these institutions work? What is this relational materialization? It's amazing. And then to come back and go, oh, and then strengthen their own voice. We are a corporation. We incorporated around Caribbean. And we set rules. And again, we've known each other a long time, 25 years. Like, I had grandkids by that time. I didn't make them, but, you know, and we know two things, that one, that we love each other's family, and two, that the world doesn't treat us the same. So when we incorporated, because I'm white, so when we incorporated, we set up rules that said Caribbean has to consist of, like, I don't know what the percentages really are, but like 85 or 90% of indigenous people from that coastal area. 10% can be, like 5% can be from other indigenous areas, and 5% can be white, and all, well, non-indigenous. All non-indigenous people cannot financially benefit from Caribbean. And indeed, they have to contribute something. Now, remember, I'm in the room too. I agree. I am Caribbean. I cannot. All Caribbean money, and get, like, we scrape the money for making them off of the wages of whiteness, and everything we make from them goes into land-based practices. We buy trucks, we buy boats, we buy solar power. I have a voice. Everybody decides. And we also learned that you can monetize films. Yeah. So, like, we learned that agents, if you get an agent, they take some of the money. So they're like, Beth, you're going to do all that donkey work, and all the money goes into the Caribbean. And that's the way it should be, right? So, yeah. So we've been collected. I think the first edition of, like, 5 of our films are in various places. That means we could bushwhack that road. That means we could mobilize that money to get ourselves and those kids down into the place that theirs country. They could see it. They could become the country, right? The films don't matter as pieces of artwork, as objects. Burn them. What matters is the worlds that the Caribbean worlds, they can support, and thus the truths that they have with their lands. Other than that, I know it's fiction. We love the films. We really do. We love making them. We love the films. But otherwise, it's pointless. It's not about films. It's about worlding. And the films have helped us do that, and that's fantastic. Yeah. Now I can't remember. The questions? Yeah, no, yeah. Do you It's about the machine. Yes. Oh, yeah, Truth of the machine. Yeah, no, I have to say, sorry, I'm on her side. Like, part of what we struggle with is, like, and again, it's not as simple. You know it more than I do how complicated this is. It's like, so if the machines give you evidence of what we say is true, but now sliced and diced into past and human, now we get, so what is it valuing? What is it supporting? A máquina é jeito que nos permite chegar nesses... I understood your question. Não, eu acho que a máquina não é o fim, a máquina é o meio, né? É o jeito de colocar, é como fazer os filmes. Exatamente a mesma coisa que você falou aqui. A máquina não vale nada, tanto quanto os filmes. O que vale são as relações que a máquina permite que nós estabeleçamos. E essa observação que você faz é interessante, porque eu ouço isso há mais de 20 anos, né? Eu fui muito criticado. A gente era muito criticado há 20 anos atrás, quando começamos a falar que a Amazônia era um patrimônio biocultural, que não era só patrimônio natural. A crítica que a gente recebia era justamente essa. Vocês estão dizendo, então, que tudo bem botar 10 milhões de pessoas de novo na Amazônia, o que a gente imagina que tinha existindo ali, que vivendo no século XV, mas são relações totalmente diferentes, né? Não são relações baseadas no extrativismo, na monocultura, né? O que está destruindo o mundo agora e a Amazônia
essas são as relações que objetificam a natureza e vê a natureza como um lugar para extrair recurso. E o que a gente está dizendo é justamente o oposto disso. Então, existe esse risco, é verdade, Lilian. Existe sempre qualquer risco de apropriação do que a gente produz, pode ser. Né? Tudo que a gente coloca na rua ou na praça pode ser apropriado de uma maneira que não é aquela que a gente concebeu inicialmente. Mas eu imagino que a possibilidade de empoderamento que esse tipo de informação traz, e isso eu vejo na minha vida, né? E ela é tão maior, e essa possibilidade de construir relações com essas paisagens que já existem, na verdade, já estão construídas, né? Mas, de alguma maneira, tornar, trazer para um público que é mais amplo, né? E que quer saber dessas coisas. Acho que isso é tão importante que ultrapassa os riscos que isso possa trazer. Mas essa crítica é uma crítica que é super... existe um risco que é real mesmo. Existe um outro risco também, que é qual? É você mostrar que esses lugares existem, né? E aí é muito fácil você ir para lá e destruir esses lugares, né? Quer dizer, a ideia de tornar essa informação pública, que parece ser uma boa ideia no começo, ela envolve uma série de problemas e riscos que a gente tem que correr também. Mas eu acho que a gente está correndo contra o tempo. Eu acho que, né, essa questão da máquina que você colocou, né? Eu acho que eu não sei de dar uma resposta para isso. Eu não consigo. Eu acho o que eu posso tentar fazer, no fundo, né? Sei lá, talvez eu seja vítima disso também agora. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento, né? É uma época está acontecendo agora, de uma maneira muito mais rápido, muito mais acelerado do que a gente pensava que fosse acontecer. E eu acho que tem um valor importante. A questão não é privilegiar. Eu acho que a gente talvez não tenha sido clara, mas não existe nenhuma ideia de separar o que é natural do que não é cultural. Eu acho que esse dilema foi superado por nós que trabalhamos aqui na Amazônia há bastante tempo, mas é usar algum tipo de evidência que permita o que? Uma conversa, um diálogo com uma parte de uma população que não vive na Amazônia, que não conhece, ou não conhece o interior da Austrália, né, mas que permita uma porta de conversa para chamar atenção para essa dimensão maior, mais rica e mais interessante, que é essa dimensão do que eu chamo aqui de paisagens. Então, no meu caso, eu estou tentando ser pragmático, estou tentando usar o que existe, que me permite, né? E eu acho que as máquinas são legais, mas elas são legais para abrir uma coisa que é muito mais interessante, né? Elas permitem, eu acho que uma mobilização, uma conversa que vai além do campo acadêmico no qual normalmente a gente atua e do qual a gente não consegue sair. Eu acho que é uma estratégia política mesmo, né? É tentar reutilizar as máquinas a favor de uma causa que pode ser interessante. Two things, dos contos. And we might end up disagreeing, but that's okay. Yeah, we're big girls. Not to when the LiDAR machine and the technology of visibility, I do think is different than what Cottabing, and here the we, I mean, it's just me and 30 other people. I'm just one 30, but when I say we, that's the we. It is a technology, but it's a technology that, and I wish other Cottabing were here, but so I'm just quoting what other people have said when we're together, or I'm not there, and they report, it's the whole, we're just a moving group, but it's the use of a technology for them to author and practice their own visualities primarily for themselves, right? To strengthen and continue generationally a ability to see things that the LiDAR will never see, right? So like when we look at things, because we were all, sorry, I'm looking at slides, because we were all practiced into this, we've been trained how to look, right? So
so including like when Natty Bigfoot said, yeah, that's ancestors made those fish traps because the barramundi fish made that fish trap, right? Why are you making a difference? Especially since the ancestors made those fish traps were kin to this muddy fish. Like it makes, so it's, and we use the films like Angelina Lewis, always when we show them to kids or in schools or places, she says, remember, you need to be looking like Cotter Bing. Right? And when we show them, we know that people can't see. Like there's tons in the films they can't see and they can hear. They don't know what they're seeing and hearing. But we use them to train, as a technology, to train generation after generation. Not as a translation machine. We're not translating. We're not interested. I mean, it's just not something, our orientation is not there. So it's not what the machine can show us, it's interrupting what a settler state can see, and if it can see, if you get them to see it, get them to understand its truth. And that politics, I don't know if LiDAR helps with that politics, because it just reinforces, like, you know how to see this. See? You can see it. And let's say I worry about that. Make it nicer. So, but the second thing is the timing, the pace, how quick. Yeah. It's, right? Well, one of the things, and again, I wish I was not the only one here talking, but one of the things that we talk about in Cotter Bing all the time, and this is like a rock bottom temporal issue, is that settler racism kills Indigenous Black people at a faster rate than it kills white people, okay? So in Cotter Bing, I am the second oldest. There should be a whole generation of Black Indigenous, because the racial schema there is very different. There should be a whole generation. But the life, what is it called? The mortality rate, whatever it's called, 55 for Indigenous men. And the darker the skin, the lower the whatever, higher the mortality rate, okay? So we're talking also about this generational thing, and by the time, kids are kids, they live in a world, they watch YouTube and TikTok and everything. By the time they say, hey, wait a minute, a whole generation's dead. So we know that we gotta work a slow pace of embodiment in a extermination cycle of settler colonialism on top of the machine rate, right? So yeah, no, absolutely. There's so many issues of temporality in this that are just so difficult, and yet we try and deal with them, but we also remain committed to a very slow practice of taking people back. So because you don't learn by just going once, you got to go back. You got to know how the ancestral country acts in this kind of thing, in that kind of thing, in this kind of thing, and then the ancestors come and show you something. This is very slow, right? And it takes a lot of money. That's why, you know what? We'll take it from them, because then we don't use it to make films. We use it to try and support this slow politics. Não, só para aqui nessa cidade, a diferença de expectativa de vida de um bairro para outro pode ser de 20 anos. Se você é um jovem... Can you hear? Então isso acontece, né? Isso acontece aqui, né? E como acontece em vários lugares do mundo também. Eu acho, eu não quero ser presunçoso assim. Eu acho que eu entendo sua preocupação, mas a questão
é conversar antes e perguntar antes, né? A gente não está voando em nenhum lugar sem ter perguntado para as pessoas que vivem nesses territórios e demonstrado a força que essa tecnologia pode ter, se de fato existe o interesse em aplicar esse tipo de tecnologia e quais seriam os locais naqueles territórios onde sobreusos vão ser feitos. Essa conversa preliminar é fundamental, porque senão, de fato, você reproduz uma relação que é desigual e que não faz nenhum sentido produzir conhecimento dessa maneira. Por isso que eu acho que esse processo de produção de conhecimento, quando ele é construído, né, a máquina é uma parte dessa conversa, né, mas ele começa com um diálogo que tem a ver com essas questões que dizem respeito à vida nesses territórios, né, e qual que seria a capacidade. Tem lugares que a gente está sobrevoando que, arqueologicamente, talvez não tenham nenhum interesse imediato, mas existe uma questão que são demandas de populações que vivem nesses territórios e estão lidando com problemas concretos, né, relacionados a continuar a poder viver ali e reproduzir os seus modos de vida. E aí a máquina vem como mais um caminho para fazer, mas é uma conversa que começa no território e vai para a máquina depois. A gente, we don't have much time. Yeah. We're sitting in a, so we were in a, this was, when was this? In June 25th. And about 20 of us met with the archaeological team, and they did a presentation on the LiDAR, especially around this, maybe that long yam, which Rex and Gavin and I was on the helicopter too. The tides were right out this years ago, and Rex said, "Oh, look at the end of Mormora, the long yam. Look at those ripples. That must be fish trap." So we really want them to. The idea was like, would they be flying over there? But then Natasha Bigfoot, who's really central. She's like 33 and really central to the fish trap project. She said, the archaeologist said, this could really, if it's something there, it could become a way of protecting this area. And Natty asked, she said, I have two questions. One is, if it's protected, are we going to be able to use the fish traps? Because they still function. Like we found the first one because there was some crabs and stuff in it. And the answer was, at least under the legislation, no, you can't touch them. I think we're not going to listen to anybody. But the second question she asked, which I thought was more fundamental, in my humble opinion, was, so if we tell people that we know that's because we know that was the long yam dreaming, and we know how to look so that even when it's gone, you can see it because it's broken. But we know, like our old people taught us how to look to see, so we see it. And if we know that it was a long yam, it was long. We know people were there, and those underground things were fish traps. Is our statement that that's true? Why isn't that good enough? Why doesn't that carry weight? Why can't we be the author of what's true or false, not the airplane? And, what we were talking about afterwards was we all voted to do the LiDAR. I mean, because quite frankly, we're talking about differentials of power, right? If the whole thing is structured so that truth only emerges out of a certain kind of machine that validates the distinction between the anthropogenic and the whatever, right? That then sets into motion other legislative machines. But that's the only maybe option you have. But it's not simply practical. It's diagnostic of the ongoing way in which indigenous truths are being dispossessed. It's not
practical, it's political. Yeah, I know, but no, we have to say it. Oh, okay, but it can seem like, well, it's practical, then we can show it and everything. It's like, what kind of, like, it was the men you were showing who decided not to do it. I thought, that's fantastic, because they're saying, we're just not gonna. We just are not gonna enter the machine of settler verification. That's like, when you talk about self-isolating, that's the kind of amazing, it's like, we're not entering the machine, metaphorically. We are. Bom, gente, eu só vou responder a última pergunta, e eu acho que a resposta é um convite ao encerramento, na verdade, dessa mesa, e o momento que a gente vai ter lá fora. Sim, acho que o nós, ele é situado, ele tem um contexto institucional, e isso é o ponto de partida para o que a gente está aqui organizando e fazendo, e que bom que a gente contou com muitos interlocutores para construir esse nós, mas no caso específico dessa mesa, eu acho que o nós tem um aspecto de repensar nossas relações de outra-idade com o planeta e com o que cerca a gente. Então, eu acho que é muito mais um desejo da gente não se colocar num centro, numa centralidade, mas a gente se deslocar e olhar o nós junto com as pedras que falam, os nós talvez junto com esses grandes sítios arqueológicos que a gente está encontrando, e repensar a forma como a gente vive e existe no mundo, e como isso passa, sim, por políticas institucionais e por políticas de memória. Então, acho que é isso. A gente pode encerrar a mesa. Convido vocês para o momento de autógrafos lá fora. Vamos lá? Os autógrafos vão ser lá fora, gente. A gente vai fazer uma